te may oral lambo su ñëwee wax la ka Okay, we're on. Pa aussi bés bu la jéggi di téye di nga xam. You will know. Alright, but nekkal fi di caaxaan ak jekk you will know. You will come crying to us. Ni nga sewee ni dañ la dama rek. Crack. Yo la wax yaa wax loolu gaa wuñ loolu. Toogal foofu rek. We are on the how much have you got? Nako live. Seguir my license, yes I'm on bestie. Ari tumeli biyambur, sete gozami. Ari manakanda munde yata magamko. Emo gagana zay baba, banya pagamko. Luyaga dagala yogana ngaziman. Takanara kare kare kamaman. Anki yona kagegi difa. Lumla don tambe. Kana kuyamane wo, ode mande fe. That's all. Salam, salam. No more than that. Histoire bi jeex na ñu jàll si leneen diggante maag yow fu kenn xaaju fa te lu yendu si yow mu téléphone naanoo moom xaari sama booma fu ma mere sum la gisee ku mel ni yow fu ma koy jëlee yërmande bi nekk ci man ak moom xanaa du yamane woo foo ne ma defe I'm on nani dama yak mukuda sefa. Ana fatali ko sa nyulonya. Somebody for my take na the football out. Hey Jayman, man mayo, Jayman, man mayo, Jayman, man mayo. I'm a real man. Jayman, man mayo, Jayman, man mayo, Jayman. Bessie, he was on Bessie. Okay. Good evening, good afternoon, and of course, good morning, wherever you are around the world and watching us here at Linget Post. I'm your host, Mama Linget Sad, and this is another edition of your social issues show. I'm here with Diro and Paos, and of course, today we're talking about friendships, betrayals, and whether friends exist. Do we have real friends? Is there still hope for friendship? That's what we're going to be talking about today. I will, of course, let the team also come in and say hello before we start. Kon di leen wax rek foo leen munti di nekk rek ñu ngi leen wax asalaamu aleykum di leen welcome fii si Linguère Post namoon nañ leen nag di leen wax ne we are back sant yàlla
tey nag li ñoo waxtaanee mooy xarit ndax xarit am na ndax xarit dina gën doomi ndey comme niñ koy waxee ndax yooyu xaritoo amatina tey si yooyu la ñuy waxtaan dinañ leen bugga tamit pour ngeen dugga si line bi su ko defee ngeen bokk si waxtaan bi itamit dinañ share the number in a bit di leen nuyu yéen ñëpp suñ comment section bi ñoom Sarian Nubian Fat Sow Kalatu thank you so much yéen ñëpp ñu ngi leen a nuyu di leen wax welcome bitung bi mbe min kacakam bi mbaflal be ko assalamu alaikum ala baraka jibero la janto linger post ntelom linger sar on of course bi mbe min kacakam wolom teriati fo teria terol sototale bang hanisay fo terol bi jele bang ka fo nyame mi yalon ko wolka kele comme ibadi ngofang Bimbek Wole Kachakan. And of course, we'll be joined by everybody else that will be calling in to join the show. Unfortunately, Nancy cannot join us today. She sends her apologies, but you know, Nancy, she might come to the comment section and just start. Harit Aki, aka Tattoo. Okay. Well, let's go ahead. Go ahead and say hello to everybody, and then we'll paos, and then we can start. Tay nag mom di ak paos nag mom da ngeen fa ne Nancy ak paos ñoy hajak moose. Di ak paos ñoy the real hajak moose. And just to say, you know, thank you. We have to also I think, you know, when we started the show, the first person that really supported us was Style by T, and she still continues to support. These outfits take like a week to come all the way from Gambia to Sweden, so I have to say thank you to her. Ma jóg rek ngeen xool tuuti, Nila Mel, I will get up later on and show you the outfit itself, but it is gorgeous. The color, I love the color as well. So Style by T, yen mi ñoo seetaan yëpp nag dem leen ngeen order. Su ko defee mu yónnee leen ko wherever you are around the world. Definitely jàppana si di ñu dimbale di ñu support, and we have to give her a shout out. And of course, the hair, Horeja, you know, she's Mungifi, Horeja Gas, Momitamit Mungifi, Sweden. And all of them definitely Japanese si buba haba si show bi so ñu ngi leen a wax ñoom itamit jërëjëf lii rek la nit munal sa moromi jigéen ma jóg di def something ñëpp jóg jàppa si I cannot say thank you enough to them, so please do support them, show them some love as well pour ñu xam ne wax dëgg neex yàlla gaay li ngeen post appreciate nañ leen okay, so go ahead Diro and say hello. Hi everybody, nañ def naka new year bi mbay na ngeen enjoy 2022. I hope the lockdowns are getting off. Summer is coming soon. Or spring, man ko yakamti. Gambia neexoon na, but now back in the cold in Berlin. But hello everyone. Pa Ousmane ak moom tey duñ xuloo de. Suñ xuloo bi backstage rek la. Bàyyi naa ko Nancy ñoom ñaar ñuy xuloo on stage. Ñun suñ xuloo Pa Ous backstage la. Go ahead, Pa Ous. Wow, jërëjëf. Gaay namoon nañ la. Waaw namoon ñoo leen raw xam naa ne waaye di wax alhamdulillah rek ne foog naa some few months weeks ago waxoon nañ ne we will come back to the new year. Yàlla may na ñu fekk ko waat, so loolu ñu ngi see sant yàlla. Ba pare everybody is here well and fit, able to come and then meet again. We miss everybody else. You said nag tey where we're gonna head to tey moom the good thing mooy tey naa wax du am ko use ñaari baaraam yii nii di ma attaque si screen bi tey du am tey waaw tey comme ni ko Dio waxee rek ñun bàyyi ñu defante si groupe bi ñu bàyyi naka tey will be best of friends waaye pour hope ne we will have a very interactive session, very educative likewise tamit xam ne ñun xamuñ munuñ but we see luñ tolu and all these social issues are happening within our own generation and among our peers, so foog naa ne we could talk from that perspective. So ñu hope ne daal tey naka nañ am a very good program after a while. Yes. And of course, you know, we've changed the time to 8 o'clock in UK, which is 8 o'clock in Gambia and 9 o'clock in Europe. How much because America mom time New York and Seattle like time munuma catch up. So I'm sure you can figure out what time it is now, you know, and
it gives, as they say, needed Satan from America, itamit an opportunity to at least wake up and be here as well. And that's why It's 3 o'clock, lady, in America, in on America, the East okay. Coast. Yeah, yeah. East Coast, okay, all right. So yeah, so 3 o'clock East Coast. Loolu la ñoo bëgg di binda léegi, then you guys can figure it out because America moom dafa bari complication ah. Justina Kitchen, ñu ngi leen a wax thank you so much. ñoom itamit ñu ngi fii Gothenburg ah. Follow her on YouTube. She does, amazing recipes. Moom itamit Justina's Kitchen. Follow her. Jackie namoon naa la. So yeah, 12:34 p.m. PST. Fan mooy foofu? Hey, America. Pacific. Hey. Pacific, ah? No, America. America. 3:35 in North Carolina. Gis nga li ma wax. So yéen moom seen time just figure it out. Xam leen rek ne we have moved the time to 8 o'clock in Gambia. Nga xam ne dina jox everybody an opportunity to be home. Ñi di ñi liggéey woon Gambia, and it will also give everybody an opportunity in America, at least ñu eewu tuuti, and in Europe as well. Ñun tamit will be here. So West Coast time, yeah, there we go. So America mom yen dangen complicated. Yen mom dangen complicated. So I hope that this time will also suit our US viewers as well. Comme ni ko waxee nag tey we're talking about friendship. Ndax li nga xam ne mooy xarit amati na. Pa aus déglu nga li imam wax si vidéo boobu noonu. Mu ne léegi xarit sa yaay rek nga mun a ooyee xarit. Man nag xaw naa not d'accord ak yooyu tuuti because man dama gëm ne definitely ba léegi xarit am na parce que man am na ñoo xam ne depuis ma nekkee xaleel ñu nekk nursery school nekk primary school lañ doon ànda, and I always say this, ñu grow up together and we're still together, ñu ngi ànda te kenn macha allah laf cat kenn musu ñoo dégga ñu bari sax doo leen dee gis si li nga xam ne mooy si Facebook bi sax man suma xarit yi ñu bari ñi nga xam ne ñoom lay growal up ku ci mel ni Seynabou Diop moom Seynabou Diop mu ngi Atlanta moom depuis Gambia depuis primary school ba léegi macha allah ak ñeneen a yeneen yoo xam ne tey xëj na dinaa leen lim si kanam waaye pour wax rek ne man gëm naa ne friendship am na gëm naa ne am na ay nit ñoo xam ne genuine nañ am na ay nit ñoo xam ne mun nga leen a ooyee sa doomi ndey te lu xuloo métti métti li nga xam ne mooy sa secret wala li nga xam ne mooy li nga seexoog ñoom dinañ ko keep parce que du sax ñoom de waaye intégrité bi ñu am mooy tax fana ak ngor bi ñuy am mooy tax ba loolu di am kon xëy na bu ñuy wax friendship tamit war nañ si dugga ndax ngor bi daf ko dee lal fekkee ngor lalu ko digga lalu ko kon xëy na tamit du mun a nekk friendship boo xam ne wala xaritoo boo xam ne dina genuine Pa Ous, what are your thoughts lan nga xalaat li nga xam ne mooy xaritoo fi mu nekk nii am na ñu bëri fi mu nekk soo waxee ñu ne la bul xulu kenn bul wax sa kenn sa secret bul dem ak kenn bu la kenn xamal sooy génnaa nit ñu ne bul ko wax kenn ñun fi mu nekk nii def nañ ko ba nëbbu bi dangaa need help sax dangaa need pour ndimbal yaa ngeen nëbbu ba doo mun a am ndimbal boobu te xëj na soo laajte woon loyalty is important in friendship definitely ku ci mel ni jàkkoon kooku suma rakka la duma ko oyee friend suma rakka la te wax dëgg again dara musu fee ñaaw macha allah kon am na friendship ba léegi am na sisterhood ba léegi man I would not want to not believe in the sisterhood not believe xam naa ne tey na dinañ dugga si ñun jigéen ñi neen sax li ñuy defante si suñ biir waaye balaa ñoo dugga foofu Pa Ous ndax xarit am na ba léegi jërëjëf Mama waa kañ xëj na xarit am na oo tamit waaye jafe na pour nga gis ko tamit waaye it still exists waaye léegi naa uppate bari léegi mooy ki nga àndandoor waaye foog naa ne xarit am na waaye jafe na pour nga gis ko léegi naa bari li nga gis mooy àndandoor mooy tey Pa Ous dem Gambie holiday rek ànda gis nit rek ne ngeen misi benn place waxtaan ñëw nga am looy seenu si moom nga foog ne kii soo àndee moom xëj na di nga si am benefit something ngeen a dem together right now ànd ak giina loolu du xarit waaye tamit naa ko jël step by step as nu ñoo goye on ñu go into segments waaye I think ne xarit of course am na waaye jafe na waaye li ko overshadow mooy àndandoor moo uppa moo tax wow so ma bàyyi ñu dem you said Diro, what are your thoughts around xaritoo àndandoor friendship
Because fi mu nekk Pa Ous laal na two places. Friendship is different from àndandoor for now in a way, because àndandoor moo koo xam ne xëy na da ngeen a ànd rek nii xamalu la lu bari, waaye xarit mooy koo xam ne xamal na la sa biir ak si biti, I would think. What are your thoughts? Ah man, am naa xarit de. Mhm, More than beyond àndandoor am naa loolu. mhm, I have to say depuis am naa some depuis primary school. We're still going together. They know me. Yes, dëgg la léegi ñun ñëpp ñu ngi different countries, ñu ngi mag, ñu ngi am suñ own life. Waaye suñ tasee, we pick up where we left off and we just continue like xam nga. Si man loolu moo dee nekka foog naa loolu moo nekka biggest problem bi lu Pa aussi wax àndandoor, because a lot of people dañ foog ne soo nekkutee in each other's life all the time constantly then you're not friends, but mhm, life happens xam nga. Life happens and you have to move on, and they probably also have their own issues that they have to worry about. So léegi mënuñoo nekka that xëy na comme ni yow yaa ngi Sweden man maa ngi Germany, settle mhm, nañ si mu ngi Gambia. When stuff happens, it's not like you guys can just fly out and say, hey, and look, my one of my best friends, Emily, is in Gambia. So something happened, all I can do is pick up the phone and call her, and I'm like, so I made time at that time. We talk and we help me out, my help her out. I have friends. I mean, I have people I can really lean on, and if shit hits the fan, I have that type of people that I know. I mean, Sumaya Mufa, of course, she's always there for me, but mhm, also people that are friends that I can say, yes, this are like, I have my sister too. Why? But I do have friends. No hamne. So that mhm, are happening, and I want somebody to talk to other than my mom or my sister. And I lean on them, and they mhm. lean on me. So friends, I'm not there. Said, Mungo. look at Nancy's there. I'm watching, guys. Madam No, Tab not got go. problems. But mungo, friends am na àndandoor am na, waaye diro fi mu nekk nii nag liñ gis si friendship doy na waar. Dafa am koo xam ne tey bi ma doon waaj a def show bi, I was just doing some research as we usually do before the show. And kooku mu ne moom dafa nekk ak ñaari góor la de, imagine xam nga ñun jigéen ñi ñoo fa ne ñun ñoo am problème. Waaye dëkk góor yi tamit ñoom seen friendship fi mu nekk nii yàlla xam. This two friends yoo xam ne ñoom ñaari góor. Moom mu am jabari tubaab o jangi tubaabam la am sax tàngu ko, gay nekka di ngoro, imaginal lii de moom mu ngi jàppa boy bi as best friend am, ñu ngi jógee from Gambia, yaaga nañ, ndeke moom daal su joxee gannaaw dem liggéey or whatever, janxa bi su ñëwee si kër gi beneen boy bi di ko chase, ñu end up nekka together, end up am a relationship, moom friend am bi ak janxaam bi moom. So mu ne ma, and this is koo xam ne su fekkoon ne tey dañ ma doon wax ne kan nga gën a óolu sa àdduna, kii laa doon njëkk a wax parce que dama ko defoon comme suma broda. So imaginal koo xam ne danga ko def comme si sa broda, kooku ñëw jël sa jànxa sa loxo, koo xam ne yaa ngi doon waaja pour takka ko ba pare toppaan yow, it's just unbelievable. So ñun dañ fa ne ñun jigéen yi rek a am problème, góor yi si seen boppa seen friendship si kan yi dafa am problème, àndandoor yi dafa am problème. Mama, bye, my wife. Man dama waa non man because man dama foogoon ne ñun jigéen yi dafa am problème yi friendship, because da ngaa àndaa nit ëllëg you never know, but góor yi sax laa la wax, góor yi, this is happening in Europe, is happening in America, nga nekkaa nit xarit jàppa ko xarit sa moromi góor mu gannaawu la si sa jabar wala gannaawu la si sa jànxa di day lañ fi gis ka ni sénégalais di wax kaa bi nag nii la tegoo. Dafa doy waar de waaye xam nga si yooyu lu ma dee wax is it's yes, these things they happen, and really you don't have a way of protecting yourself from it happening. It's very unfortunate because you don't see it coming, sir. When it happens to you, it's not like you can see it coming. But if you take it like that, and then you will never have friends. So when everybody is going to treat you like that, then you will never have friends. Manon la ko degi say rek. But it does happen. How malat lutax nit day def lolu? I don't know. But if they am there, it happens. It's so kii day unfortunate when you hear these things. yeah, definitely kii moom moromi góoram xaritam bu góor moo ko def, and
it's unbelievable ne góor yi tamit sax ànd boobu amul ngor. And then we go to jigéen ñi di jigéen ñi moom tey moom paquet yi ma leen indil dafa bari so dama ko daaj leave the women alone. No, dama ko daaji tey moom dama ko xam nga góor yi moom ñoom ñaari kaa lañ ma jox te yooyu naa ko indi waaye jigéen ñi non jigéen ñi ngi lekkante nag definitely di kii I want to let me share a poll and let's see. Parce que from our studio audience, let me share something with you. And let's see how many of them. Let's see how many of them have let's see where the truth is. Have you ever betrayed a friend? So Harama di kii day moom mu ne moom jànxa bi xaritam la so case the case you're explaining now. Yes, jànxa bi xaritam la ñu nekk xarit ñoom ñaar waaye ndeke moom daal góor bi daf ko bugg a wax ko xarit bi ne ko ne dama bugg a kii dama ko bugg a sa xarit bi daal dama ko bugg a mu wax kii yu ñaaw yoo xam ne si xaritam bi so friend bi moom moo dem si jànxa bi di wax di backbite di betray friend déedéet moo dem si góor bi ne dafa bugg a xarit bi pour takka ko friend bi si kooku la dem yaaxa deram wax ko lu ñaaw yoo xam ne te xam nga like we always say soo àndaa nit wala nit ñi di la gisa nit si biti su la xamalutee dara sax waaye because mu ngi mbuboo that tour of friendship lum dem wax si biti ñaareel nit ñi dinañ ko suñ ko gëmutee sax waaye ku amut xel xëj na di nga ne waaw kon digga la because ñoom ñaara dee ànd xarit lañ so kii moom loolu moo ko dal moom own friend am góor bi after la find out ne du digga fekk it was too late after mu ñëw di ko explainal ne ko man moom definitely lii moo xew I wanted to dama bëggoon na suñ diggante waaye dama laaj sa xarit bi mu ne ma yow yaa diw saa nga ma nekka nii nga mel na li nga mel yow daal doo nit ku baax daal si gàttal and this is something loo xam ne diro jànxa bi ne moom mu shock because again xarit bi it's like kooku mooy woon moom si moom ride or die moom dafa fogoon ne kooku lu nekk la ñoo mun a seexoo lu nekk la ñoo mun a def si taranga daal. So here it is. Have you ever betrayed a friend? Bindaleen si comments if you have, yes, or if you haven't, no. And betrayal mun naa nekk anything ndax wax na la secretam nga génne ko ndax ànd ngeen def dara loo xam ne after nga wax ko si biti ba nit ñi xam ko naka nga dundee loolu. So also you can vote directly on the poll if you go to menti.com and use the code 30222204. Dina la ëbbul poll nga vote yes or no. They're just two answers, simple. So we'll keep it open for 15 minutes and then we will change and we will see the flip. Dama ko buga flip ma set nan the audience video xam nga rek I'm sure 100% sure everybody did not want no on this one. Man sa harama def mu vote ma bina suma no before. Mama, you know what? Have you ever betrayed a friend? No, man, I'm loyal to a fault. That's my problem. Man, ñepp ma ko di wax. Man so mané sax ne ki dafa bon sa ci yow sa I am loyal to a fault. Man lolu moy sama problem. Lolu la nit pour bay. Dama wat pour learn to say no and learn to just cut off people. Man, that's what I need to do. Man, like all my friends, you bari nit yo xamne dina len put in that category of friends. There are not many for me. I think it will be 3 or 4 maximum. ñoo xam ne dinaa leen put in that category of friends, people who I feel comfortable telling my vulnerabilities to. ñoo xam ne dinaa leen wax stuff. Di fact so di wax, only people that claim or know you or claim to know you ñoo la mun a yàq or wax bad things about you, because sa enemy moom sa enemy la, kooku noonu yow danga koo moytu du la xamal dara. waaye kii mbuboo xarit, like I said again, ki nga xam ne dafa mbuboo xarit, ki nga xam ne dafa ñëw nekk nit koo xam ne dafa wone si biti ne kii man may xaritam, kooku moo la mun a yaaxa si biti nit ñi ne waaw lii dëgg la. So again,
at what point kañ lan mooy di ma bàyyi Pa Ous mu dugga Pa Ous yaa ngi doon déglu I'm sure you know we're talking about ndax itamit ñi dee ooyee xarit ñooñu ñoo la mun a yaaxa again comme liñ dee wax sa ennemi mënu laa yaaxa because kooku moom xamalu la dara te danga koo moytu like hell waaye sa xarit most of the time mooy nit koo xam ne doo am si moom benn ñaari xel doo am si moom sikki saaka te kooku mooy nag moom mooy dugga lu nekk mu wax ko si yow si lu bon voilà man foog mu ne xarit o xarit mun na la yaaxa xëy na mun na la sol waaye because of yaaxa boobu noonu let's look at the other way around li moo wax xamut la amut dafa sosi loolu xarit moo def to right now waaye ba tey moo tax mu ne within the circle of xarit kii dem that example bi nga joxe noonu kooku àndandoor la comme tey exemple rek mama at Nancy ma ne mama doo may Nancy sa xarit daf naa that's the kind of li nga dema explain noonu right now and it's either dangaa waxaale sa soxla how much change ba mu am hope nag rek bu ko jeet yi téye dina xam Pa Ous Valentine is coming de xama waaw nga digga de ndax ga daa wax soxla waaye Nancy bul am hope nag dama kaf nii rek exemple lay wane nii rek so xam nga fu nekk nii comme demee noonu right now mama ñu ma xay kii baaxut o kii nii o kii nee nii it does happen tey right now tey jii nekk sax mama sax moom moo bëgg right now waaye kooku du xarit àndandoor da because there is one fundamental principle li nga xam ne su abstinence si xarit rek loolu àndandoor da te dafa yaaxu mooy lan digga waxante digga and tey jii it's very rare nit tey mu ànd at nit ngir yàlla at nit ku nekk li moo sàmm te am na tamit loo xam ne su abstinence diggante ñaar rek foofu daa nekk fa lu fa nekk mooy jaam yaa mooy ngor nit ku nekk war naa sàmm ngoram si lim establish moom at doomi aadama in that case mooy yaa xam ki nga àndal loo ko ooyee weda xarit la o weda papa la o jëkkër la o girlfriend la o jabar la ngor su ñàkkee si dara rek ànd boobu noonu dara nekkatu fa lu fa nekk mooy yëfi jaam yaa ak yëfi intérêt te foofu noonu again gor du fa nekkaat yi yëfi gor du fa nekkaat yi te foog naa ne ñaari gor suñu dee ànda one thing dañ ko wax sàmm mooy lan couleur at ku nekk sa ngor right now wax lu bon si nit o wax loo xamut o di foog naa loolu du xarit moo ko def loolu ki nga àndal te bugg a xam te xamut o bugg a yaaxa o gis la di la envy iñaan kooku loolu fa dee imagine right now waaye foog ma ne di word xarit suñ ko waxee rek which means that we are expecting to see all the qualities of àndandoor all the qualities of it xarit right now te dañuy wax ne xarit na gën doomi ndey of course yes nekku ne na ko génne asif moo gën a baax o bële gën a bonde but the bottom line mooy ne mun na laa féetoo fi nga xam ne sax doomi ndey féetewul la fa o nekkut fa mu taxaw fa as doomi ndey fa naa olof njaay loo fa miin waaye foog mu ne olof njaay wax na loolu noonu pour ne doomi ndey tam léegi-léegi daf dee bon well of course doomi ndey mënut a bon because of loolu ñu ñoo give a wrong interpretation about how olof njaay nu waxee loolu ama beneen programme mos naa wax ne olof njaay léegi-léegi daf dee juum waaye tamit olof njaay su dee wax dafa fekka mu address a situation bi happen on those people come up right now tey ji xarit na gën doomi ndey of course yes waaye xarit mënut a tolloo at maxaama doomi ndey tamit so which means automatically dafa disqualify that word waaye si jëfin tamit ak jëflante ki fa nekkut ak ki fa nekka kooku rek nañ moo define at that point of time mooy xarit right now so xarit at that time mun naa taxaw lu gën doomi ndey because of xarit rek moom moo taxaw jël hit boo xam ne doomi ndey mënu ko jël ni suturaal famille tamit there is always a positive side to the explanation waaye maa ngi déglu story bi nag waxal noonu loolu tey ki laa gën a mën a yaaxal tey mooy ki nga àndal kooku nekku sa xarit yow yaa ko ooyee xarit but kooku is not part of you amut no because mama nit ki sooy naa ànd rek foog mu am similarity lu war a feeñ si yéen su fa nekkutee rek den yéen ñaa seen ànd bi du yàgga di ngay jotee lu ko politics ñaa ñu politique boole du yàgga parce que di ngeen am to point bi nga xam ne foog mu am ku break away am
kenn di attaque kenn ki fekk leen boole woon nekku digga lan la woon mooy politique la woon interest kenn win kenn lose añ def nangam xama def nangam ñi nga joma xaalis ma dem right now loolu moo leen boole woon politique moo leen boole woon so moo tax su ma gisee ay Facebook tey jii nit àlla tey ëllëg rek di ñëw tey naan waaw suma xarit bi suma doomi ndey bi si campagne bi loolu yëpp ñun the evidence is there Facebook xarit yi ñu fi gis ñu sosoo depuis 2000 naka last year ba léegi yëpp si politique yëpp tey yëpp tas na tey nit lu leen sosoon was not real lu leen sosoon mooy li nga xam ne is deception is fake is kañu ànda politics is based on betrayal and purely selfish interest boobu sax duma ko dee xalaat si friendship loolu moom boobu kañ bokku si friendship loolu kañ convenience rek la waaw waaye xam nga am na ñi nga xam ne tey jii right now 80 well mun naa I cannot substantiate man suma dis figure maa wax nii but I'm thinking ne what I'm seeing 80% of Facebook friendship nga gis ni yëpp tey yëpp ak Gambia tey nga gis ni yëpp nga jógee ko si parti bi ñëw si parti bi di gars yi di dafa friend ñuy ànd di dem di xaritoo di ànd right now man I see people doing it waaye su ma gisee ne we have nothing in common rek I stop it man tey mun naa wax ne tey beneen friend laa mun a ooyee ne kooku is a friend parce que kooku noonu li gën a jafe Europe mooy jël benn 50 pounds or 100 pounds ne am at xeeb dem supermarket dem jina dara jina ko sa doom def ko at xeeb nga tukki bu ñëw sa kër seet naa na ngeen def at xeeb mu jël motoom jël taal at dëkk bi nu mu naxaree right now at Europe nga xam ne ku la may benn 1 pound tey mu la seen yow il est 20 waaye kii mu ngi def ngir yàlla kii mu ngi def kii ni moo xoolee kër mu xoolee la ko man fana benn laa am loolu te to qualify what I'm saying again bi ma may Banjul nii I wanted to kuma defal PCR because of suma NHS living bi dafa am what I was trying to do but because my Gambia I can't do it because suma IP address has to be in the UK mama dama toog di xalaat Angleterre yëpp kan ma ko defaral I can't think of any person in my entire 20 years in the UK yëpp I can't think of any person koo xam ne is a friend ku ma mun a call ne defal ma nangam pour ma mun a ñibbisi at 80% of my time yep man ko spend on helping people every single day in this job and talking and then doing things for people man bima soxle I have nobody in UK ko ko defal ken rek la call ken la am mo callé ko mu ngi liggéey kay I have no one so and you wonder you ask questions is this world or do we live in a fair world ante man ñi ma jëflantel how do you look loolu nit ñi dañ ko dee wax nag ne gis nga ñi dee gën a dimbale ñoom ñoo dee gën a wéet suñ amee suñ nekkee si jafe-jafe ki nga xam ne moom ku nekk mu dawal koo xam ne ku nekk mu nekkal ko fa ñooñu suñ amee jafe-jafe ñoo dee gën a wéet man dama ko dee seetee sama bopp man dama ko dee seetee sama bopp man ku jóg ma jóg jigéen bu jóg ma jóg dinaa xuloo yeex dinaa def lu nekk waaye man suma ko su jotee waaye dama ko jëlee rek natu yàlla tamit xëy na daf dee am ba nga xam ne yow mënuloo avoid loolu because mënuloo avoid ñàkk a dimbale sa moromi jigéen wala sa moromi doomu aadama waaye bu fekkee ne yow sa tooñ dafa jot yow doo fa dee gis kenn ku la fa nekkal te ñu bari comme ni ma dee wax ñi dee dimbale loolu daf leen dee dal because ñu ñoo dee gën a loon di man soo I tell people soo leen ma gisee dañ dee fa ne I have masses friends everywhere maa ngi wax te fekk wax dëgg yàlla ñi maa waxal téléphone passé wut sa xëj na 2-3 people ñoo xam ne I can trust them and tell them anything because si position bi nga nekk itamit c'est pas dafa difficult pour nga waxtaan na nit anything because yaa ngi xalaat na du la record imaginal mu sama maas gi su la góor di ci sax ragal nga wax a moom mënuloo wax a moom on WhatsApp mënuloo wax a moom téléphone so danga doo mun a def sa life sax doo ko mun a dunda because yaa ngi moytu yaa ngi xalaat ndax kii dañ ko yónni si man mu ñëw mu ñëw jël ma wax ak moom wala mu pretend na daf ma bugga ma wax ak moom mu record ma génne ko wala ma text ak moom mu record ma génne ko so yooyu noonu yëpp daf dee tax ba yow dañ dee over protective of yourself nit ñi suñ ko understand dañoo foog dem ba fa ne yow stock up wala bugguloo am xaw ma naka waaye fekk du loolu ragal bi moo dee
maa ngi nuyu suma xarit suma kooku du suma xarit suma sista la di yaa Mari Jack ak yéen mooy li may wax xarit yoo xam ne depuis bi ngeen nekkee xarit ngeen ànda ba saa si yàlla tey sii te wax dëgg neex yàlla dara mosut a ñaaw man moo tax mënuma ba léegi ñàkk a gëm ne xarit am definitely pas aus continue comme doo sorry ma in rek doo nga ñëw pour digal li nga doon wax noonu rek yes fana yaamay jàkk mu ko bina the more you help the less you receive why yes this is what makes the world beauty somebody has to be in the other end and the other person has to be in the other end why that again are we so proud a lot of people who help don't take the time out to receive help. No. They don't even ask for help. People don't You know. don't ask for help. Yes. And I tell you, I have one of my best friends, Fee, who went first New Year in Germany. I'm asking for directions. She told me, "What are you doing? You're asking people for directions." I'm like, "Yes, I will ask for direction. You want me to figure it out all on my own? I don't know how to do that. I will ask for directions." No, to her, it was the strangest thing. How can you ask random people for directions? And I felt it was like, what are you talking about? What is the big deal? So imagine someone like that, Nahamne Buguta like directions, sir. How is that person going to ask for help when something serious happens to them? Yeah. So sometimes it's us. We don't want to ask for help because we feel that nobody's going to give it to us. So we are confirming. This is like what I learned, like confirmation bias. So you're confirming to yourself that nobody's going to help you. Obviously, if you ask random strangers in the street for help, some will say yes, some will say no. So if the first person you ask for help says no, you'll be like, oh, everybody else is not going. No, it doesn't work like that. So for me, it was the strangest thing that you don't want to ask for help because nobody asks for help in Germany for directions. Like, what are you talking about? So most of the time it's us. We don't ask for help when we need. And yesterday I was having this debate: are we in does the individual have to rely on only the individual to survive? And I think it's a mixture of both individual and social and community. There are some things you have to do for yourself, yes, to survive, but there are some things that you have to do in a community sense to survive, and we have to understand that balance. A lot of people don't understand that balance. When do you go? Some people, every problem, Facebook. Then some of the most things that don't even need to be told on Facebook, they will tell it. And some people, they will not say anything on Facebook. That's why I like that. You think you're mature and you don't want to post on Facebook, So some people, we have a lot of people on the extreme, not enough on the middle. So most of the times it's us. We have to know to balance. For me, instance, I'll tell you, I wanted to say something. Man Akula, I grew up in a typical Aku household. My father used to tell me all the time, two's company, three's a crowd. When you three people are going as friends, when one is not there, you will converse about the other one. So I'm typical Aku. So it's friendship is something that you have to curate over time. It takes time to build up. It starts from the little acts and then it grows into the bigger acts. You cannot just meet someone today and then in 1 month you're saying this person is my best friend. I will trust them with all my big secrets. No, it's not like that. Then liñ dee wax tamit because ñun ñëpp fii ñu ngi bëgg a confirm ne suñ xarit yi nursery school yi primary school ñooñooy suñ xarit ba léegi. The people that we meet along the way kon ñooñu ay àndandoor rek lañ because xëj na jamono tax ngeen daje wala comme ni ko Fatou Sow waxee or Nubian moo ko fanaa ne interest moo tax ngeen daje or interest ngeen moo tax ngeen am that relationship bu loolu jeexee most of the time friendship bi du dee last wala nga def ko rek lu ndaw mu flare up def la yoo xam ne moom yàlla xam but the real friends ñi nga xam ne you grew up together, you have a history together, ñooñu boo leen tooñee sax ñaareel xëj na dinañ la seetal ne démba wala ñu jégal la ko because nit ki tamit mutuloo so all the time doo mën a nekk nit koo xam ne dangaa perfect doo tooñ kenn o doo sa friend doo ko laal waaye man li ma dee jaaxal si friendship bi léegi mooy
dangaa mistake bu ndaw nga tooñ nit ki Paos Facebook touch mu ñëwal la Facebook live dina la wax lu ñaaw dina la saaga ndax Facebook tamit polarize this friendship issue because dangaa gis ñaari nit ñoo xam ne ñu ngi ànda am jaama kooku def lu ndaw rek tooñ la lu ndaw mënuloo koo jégal ci sa biir xol mënuloo jëlale dangaa dem Facebook ubbi sa Facebook live saaga wax ko lu ñaaw def ko lu bon I mean that one is not real friendship for me. That is not real friendship. But look at so you can meet people late in life and bond. In 2010, I was lucky to be working in Congo, and I met one of my friends there, and we're still friends up to this day. She's the reason look, I am in Germany. I always tell her, you brought me to Germany, and then you left to go to Denmark, and now I'm alone in Germany. But she's the reason why I'm in Germany. I met her in 2010. She has visited Gambia 3 times, and I have come to visit her in Germany. Stay in Germany. So it happens when I came to Germany first, I was staying with her completely free of charge. I didn't pay rent, feeding, everything she took care of. Like like Gambia, Lord, exactly what she gave to me. Like I didn't pay rent, I didn't pay for food, and none of those things, no heating, no nothing, no contribution. She wouldn't even take my contribution, even if I gave it to her. So that's there I'm not. You can meet people late in life. Like in 2010, I was a fully matured woman. I think I was almost 27 at that time. So yeah, I guess it happens that it happens. You meet people and they just turn out to be very good friends who will never leave you. Musma am problem bejahal me. I would have no one to help me. Ah no, I will go back to her. And her name is Diana. Matter how many munge watch the way I'm not. Can you guys tell Nancy to leave me alone? Nancy mung ma harass the comment section bi. I haven't been a great Nancy. She's never a good friend. She's never available. Mom Nancy so ko call sa mune. I want to go and do something. That's the move you get. What for you? Paus, go ahead. You meet, like I said, it's true. Danga meet ñoo xam ne tam later on life. Why always those friendships? You have to be very careful because foog nga tànn bu baax kan la. Li Pape Cheikh waxoon ngeen nekk ñaar yoo xam ne xëy na bokk ngeen am li nga rus am li nga xam ne ngeen bokk fanaa kii moo ko doon you have to have the same level of exposure, the same level of li ngeen a rus àdduna, the same level of ngor pour ngeen mun a ànda because su fekkee ne yow kenn ki mun naa toog rek ubbi Facebook live am saaga la wax la lu ñaaw wax li ngeen def génne sa voice note si génne ko génne ko out you know. I don't know Nancy mu ñëw online. Nancy day mu ngi bëgg a rey boppam. Come online, you have the link. Come online. So call rek si téléphone bi xëy na boobu dina tane sa internet bi do am problème. Values, definitely shared values. Yes, you have to have shared values and shared integrity. Thank you. This was the word I was looking for. Lan lañ dee waxee values and integrity si all of shared foog ngeen bokk ngor ku nekk am ngor bu mut sëkk ku nekk itamit share values yoo xam ne valeur yoo xam ne di ngeen mun a ànda ngeen am loolu na rus ku nekk am tamit loo xam ne di nga ko rus parce que am na yenn ànda yi ma dee gis man fi mu nekk nii on Facebook surtout and you definitely man jaaxal na ma because yow su la nit ki defee lu ndaw wala defu la sax nga jóg defal ko Facebook live saaga ko wax ko baaxi maamam la nga share moom te fii man fooguma ne kenn mun naa toog Paos surtout ñun jigéen yi yéen góor yi sax tamit góor yee fi gën a mun a jëw nag ma wax leen loolu góor yee fi daaxa jëw foofu yoon moom góor yi Gambie fi nekk nii lu ñoo jëw jaaxal na ma te so imaginal you know kóolare thank you Jo Jane kóolare mu ngoog that's the word kóolare foog ngeen am daal the same level of living ba nga xam ne di ngeen am yéen ñaar yëpp loolu la rus ba yéenay di ngeen ko jommal seen bopp even soo leen am sa problème Paos dugal ñu jéem a dugal Nancy so na def reconnecting maa ngi follow through the comments ñu ngi wax di define xarit waaye mama amut fen fu ñu mun a attach ne fii la xarit baaxee oo fii la bonee gis neen doomi ndey ak doomi baay ñu ngi mel ni xaj ak muus
in the eyes of the world ñëpp di ko gis waaye yàlla dafa bina te emalewul tamit waaye tamit ba tey mu ngi maye now the point mooy boo jël ma bàyyi ko noonu rek nga ñuutal the point mooy yaa ngi ask a question nga ndax xarit tamit mooy ki nga bokkal school from a long time ki nga ànd ngeen mag ma dama foog ne tamit foofu mun naa ñàkk a nekk tamit xarit mun naa ñàkk a it could be àndandoor now the key word ñëpp ñu ngi ko fii right now shared values and integrity or coloré man dama foog ne to some extent these things don't need to be shared pour nit ngeen nekk xarit yow ànd the most important thing here mooy trust man tey am naa beneen xarit boo xam ne su ma nit saagaan ma bina Facebook fayeku daf ma dee call ne pa booy lii du yow dama dee rus sax mu ne ma génne ko fi ma dëkka nii tey right now ku ma wax rek danga di wax turam nit dañ seet jikko yi nga xam ne ñun ñaar dañ ko similar mooy lan we always want to give to the community without expecting nothing ba pare tamit dañ naxay deret dañ gaaw a mer waaye we are very straight and direct man ku ma lebal xaalis su ma lebee xaalis su ma fay ko sama mer nit naxay deret parce que bu ma ko fay ko so du ma mer so booy bii nii so booy bii nii fi ma dëkka nii fu nit taxawee ne paa nii ba ngay dee da ko ñaanalaat so dañuy dee jow naan hey ñoom ñaar ku ci di ko des si waaye ma gis ne den xarit am na isaan kii ne sax mama kii kenn suma side chick si la nii de waaye Ami Mustafa wax naa ko mu share just send it to the DM waaye wax naa ne as of Dimas I want to be single next week I was single naka Facebook touch ñu Wow. def programme bi li gay di waxtaan yi na I want waxtaan to ak be single just DM rek wax ko DM mu DM ko from this week I want to be single ñu may nan parce que fi mu nekk mu ngi dee pour wax Nance, go ahead. Okay. Sorry, I'm Hello. Hey, you too, Babi. okay. That topic I should have been on because I have been a victim of some very fucked up friendships. I also have some amazing friends, and I know a lot of people think I'm kidding when I said I owe Mama an apology. But don't start. Playing it down. No, hold up. We are being honest. I'm just playing it down. It's, we talked about it, hashed out, it's fine. But what I am trying to say is we had this conversation, Mama and I last week, and we both said, and she talked about it. We don't have anybody to call. And I would call Mama, I called Z, and I would rant. I've known Zero since high school. Friendships, I've been friends with Fatu since when we were 3. We're over 35. That's a awful light. And we can like smash. I'm not 44 years old, knock it off. More on it. But anyway, whatever. I've been friends with Fatu for a long time. And we argue. Yes, we have our issues. Sometimes we'll go for like a month or 2. We wouldn't even talk. But at the end of the day, we're still fighting. But I have to tell you this. Now let me come to the flip side of friendships because Saharit doko wax lu personal si yow mu yobbu ko si biti. And people have done that to me, and so I refuse to claim those people as friends. They are, like Pa also was saying, acquaintances, because you information and take it to a person who is I consider my enemy. Lolo moy doma to me. Lolo moy doma. Doma moy kunyo de la gas and take like the most personal things to your worst enemy for them to use against you. Yeah.
And I cannot even explain to people how painful and how hurt that was. And it took me a long time to figure out who this person was. And the way I caught her was pretty much telling her something low and I actually jotted down the date that I told her this. And when it came back to me, I'm like, there you go. This is the person that I've been looking. Some people, they thrive on drama. I don't think this person is a bad person. I think she has issues, but I don't think she's a bad person. I think some people, they just thrive and live on drama. Like they just like to create drama. They feed send solely. Wow, because man, loolu laa dee wax naan ma ne loo ma reveal rek dafa show sa lack of integrity, number one. Dafa show ne yow you know nekkuloo nit koo xam ne anybody should trust you around them, because soo ma ko munee def ko di ko def keneen ku ñëw tamit nekk sa friend. So man loolu laa de moo tax su ma gisee nit ñi di dem si drama yooyu di seetaan di yuuxu di wax di lefin, I'm like, you know, this person is not to be trusted, because kenn ku mun a génnee sa any information on you from friendship nga waxataana moom lu deep mu génnee ko loolu kooku noonu du sa xarit. Man I don't feel ne kooku anybody want to trust around them. Imagine personal feel. You know, and human beings, we have to share. Man, I'm a sharer. I feel like and because I'm a study Gambian community. Well, if I can man linga fok na mom la ba xam nga suma ko waxe adina bi den do ko mu dalo ko mu na fi because I'm not sharing. I remember 2 days after I got a divorce, somebody saw me and was like, "Naka sa jekar." I'm like, "I'm not married anymore." Mune lolu gaaw na di man ko I know. Ma ko ba do dem ko ma parce que ma ko man fay dal. Wow. So I'm just saying, anyway, 48 hours later, I bumped into this girl. She was like, "How's your husband? When are you going back?" I'm like, "I'm divorced." Why? It's a taboo. You know, like I'm divorced. It's a personal decision. Like, get over it. But you need them Facebook Live, and I hope you guys will watch this later. Get me out, said Harity. You have the most personal things about them. To me, it's not a reflection on your friends. It's a reflection on your saboba. Your yabon. Parce que keep me, bum la wax lolu. Facebook, you can send your name with for one. While you gonna ñaaw si mom nga ñëw ne adina yépp kay sédé ma ki ni ak ni la mel. Yow yabon parce que if you knew she was that bad, why were you friends with this person for so long? Take a stake on Facebook, you know, they've been friends for, over 30 years. And you just send scandal. One whole week, you never read, you never say that. You never read, you never say that. So then I'm going to buy you actually heavily. Yes, there are friendships. And man, I have to say, I always say that my friends are an extension of my family. We fight, we disagree, but I am one human being who absolutely cannot function in this world without my friends. Last week was one of the toughest weeks for me in a very, very long time. And, shout out to Mama for listening, being there. And she had her own thing, but she put her thing aside and listened, while I rant. So, and I think with us being activists and being this woman who empower other women, people don't think we have our own personal issues. Because we are so good at masking it. We are so good at pretending that everything is perfect. Everything is good. Every human being knows that nobody have a perfect life. We have issues, we are dating, we have kids, we have life. Then we have nobody to call. I wish that, man no ma toge rek nit call ma wax ma problème. Su ko defé ma melni ma gëna mëna wëyam nak téwélé yépp pour soxla jamm. Ya ina dina call ñëpp. Well, why must my own personal problem? Did I sit there? Did I put no one? Did I call mama? Did I joy? Did I come in? Did I want to go back? So na agnan si Ecobank dolen ko may halis. Na bila Ecobank ñu jox la 1 million. Dañ ko wara go fund me. You don't always say my sister. It's like life is not perfect. None of us have a perfect life. So this whole facade that people
put on that, and especially you make us a public eye. And I think I want people to relate to us. None of us have it together. None of us have figured it out. Mm-hmm. We are all a work in progress. And if you're going through anything, like I always say, we are always here. But the ship from sinking. Once in a while, someone is like, "How are you doing?" Mm-hmm. Last week, I just wish somebody would have asked me, "How are you doing?" Because it was one of the toughest weeks for me in a very, 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 very long time. But look at me. I survived. I'm here. I'm smiling. I'm living life. We're still going through with that. We're still going through with that. Well, we're still going through it, but I believe that things are going to get better and things are going to change. I really do. I really believe Sayo Japale and I remember when I supermarket, toiletries, pads, and all these things. Mind you, but I'm like, Kini, man la yakar. Ganaaw yàlla. If I don't do this with this head, she has no other place of getting it from. And I'm sure some people are like, sometimes you have to be selfish, but we're talking about a young girl who have absolutely no way of getting of getting any kind of income. I'm not legal. I'll get paid, even if it's like a week or 2 weeks later. So they guess once in a while. I'm not asking for anything, but just to say, are you okay? Because we are very, very good at masking that everything is fine. And it's not financial, it's emotional baggage, it's betrayal, it's just every issue that you could possibly think of. The same issues we sit down and talk about are the same issues that we go through ourselves, because we are part of society. We're not immune to these experiences. Yeah, definitely. So shout out to Mama Jafna, shout out to Fatou Mbodj Tambe du ki nga xam ne suma populoon sax mu popul àndaaman. Like she would literally hold it down, and and I am me who I am. I'm not the easiest person to deal with. I know Dee will say that. But at the end of the day, we all have friends are real and they do exist, and you just have to find the right one. And different people play different roles in your life. Like Mama was my unofficial therapist. Man dama dem defi legi course sax whilst I'm sitting in Sweden doing nothing, I'm gonna go do a course in therapy. Official career coach. No, definitely. I mean, Yeah. there's a lot to friendship. I mean, what do you do after you have been betrayed by a Nance. friend? That's Ngafi. for me. So that's the next question I want to ask. What do you do after you have been betrayed? How do you heal? A lot of us, when we have been betrayed by one friend, we decide that our friends are not worth it anymore. I mean, I was reading an article before, and they gave us 7 strategies to handle betrayals by friendship. And one of the strategies is that give your other friends a chance. And I think in all my living, that's the one big thing I have learned about life. You have to give life a chance, actually. Yes. Stuff You cannot happens, be but a you do cynic. have to give life a chance, because I mean, you will do the same thing, and you will do the same thing over, and every time you get a different result. So we have to give life a chance. Just because somebody betrayed us does not mean that friendship is not real. Friends, no, no, no. I don't believe in that. I am totally against that, and I don't agree to that statement at all. So yeah, let's give our other friends a chance. Let's look at those friends who are by our side all the time and give them a chance. Paos, I have received the messages in DM. Tara, manyo share ko. Got my message in my DM. Gis nga waaye Paos Nancy dafa wax lu am solo mooy mooy pour li nga xam ne mooy xaritoo dafa am stages, dafa am layers, and it's different for different people and for different reasons.
waaye dafa am beneen scénario bi yoo xam ne itamit dama leen ko parce que like I said dama am ñu bari ñoo xam ne they called in with different things that has happened to them te bugga naa ñoom ñi nga xam ne sax ñun ñoo seetaan pour ñu call wax seen own experience ñoom xëj na ñoo ko gën a mun a explain sa daan man ni ma ko explainer because man xëj na ma mistake like I said ñaari góor yoo xam ne ay xarit lañ ñooñu seen xaritoo tas na because kii jël na jangham boo xam ne moom mu ngi ko doon xalaat pour taka pour at least itamit mu dimbale ko sax mu am kayitam ak yoonu kii ñëw gannaaw ko def ko lim ko def xarit la ooyee boppam ba nga xam ne kooku óolu ko mun koo bàyyi sax si néegam ak kiram ak jangham ba loolu di xew and then nga am keneen koo xam ne itamit Pa Ous like I said moom xaritam la góor dem ne ko ne dama bëgg sa xarit mu yaaxa ko si gannaawam kii moom nag moom another one boo xam ne bu yàggut rek la nii sax ngeen ànda Pa Ous def dara comme tey nga ne man dama am problème lii ak lii ak lii ñun again unfortunately fana the cup of nations sax expose na a lot of these fake sëriñ ak yii nii but we still go to sëriñ man I say ne sëriñ yi ñu dee dem ni is therapeutic more than anything because we just want false security ne kooku mun naa nekk yàlla mu defaral ñu something loo xam ne yàlla mënu la koo defaral xaw ma o yàlla defaralu la ko I think ne so it's more therapeutic people this marabu business than it is to do with mu nekk loo xam ne lu real and I think ne a lot of us have learned from these fake marabouts that have been exposed on Facebook ne these people gëmuñ dara munuñ dara yal na ma yàlla baalal ñay ñaan yàlla toog di ñaan yàlla téye kurus di ñaan yàlla ñooñu duñ la fekk si Facebook di advertise ñooñu duñ toog di la ne ñëwal ma defaral la lii nit because ragal nañ yàlla xam na li yàlla wax si tooñ nit ak li yàlla wax si nit nga fekk ko si sëyam génne ko si sëyam and all of these things but us I think you know nga àndaa sa xarit ngeen dem def dara xarit boobu noonu jël secret boobu noonu record la wala vidéo la sax yóbbul ko kan ko def ne ko ne tey de lii la diw sangam def te ba ngeen a ànd yow sa xëj na yaa ko ne kii de problème bi mu la teg xam naa papa help me sangam boo xam ne buñ fa demee mun nañ koo def lii ak lii mu dal ko those kind of people mu ngi suñ biir tamit Pa Ous ñoo xam ne xaw ma sax na ma ko expliquer parce que again ngor dafa am solo intégrité dafa am solo looy defa nit si sutura wallahi lu métti and I think we can all sit here ñun ñëpp ñu ne none of us can claim to be saints none of us have ever not made mistakes in our lives none of us have never not said sax xëj na sax believe sax ne sëriñ yi dina wook nga dem si ba xam ne lii moom mooy loolu nga door a toog ne xaaral ma jàppa yàlla julli jaamu yàlla mu solve ko fanaa moo gën but to have a friend boo xam ne yaa ngeeg def ak moom Pa Ous mu jël lu mel noonu weer la si biti ak you know it's a pity ne aw ma xaaral dinaa ko kool ni ma xool na dina bun a dugal parce que ñu ne si alxuraan li yàlla wax ne loolu moo gën a bon mooy hypocrisie ak weer nit bu ñu nit suturaam te ñun fi mu nekk nii loolu mooy suñ number one occupation ndax boss bi lañ see ut ndax whatever waaye koo gis ñaareel ngay àndaam moom yàkkamti na nga xuloo wala nga ngoos ko lu tuuti rek pour mu jël uñi sa sutura wax la lu ñaaw wala génne sa audio Pa Ous fan lañ jëm mama gis nga dañ dee wax ne jamono dafa wécceeku léegi duma óolu kenn waaye dama nga déglu Moustapha Gueye mu dee wax ne jamono wécceeku ñun ñoo wécceeku ñun because li baaxoon 500 years ago ba tey mu ngi baax li bonoon ba tey mu ngi bon te ñii dee ba tey ñu ngi dee ñi jidu ñu ngi jidu what has changed in jamono the moon is still rising from the same side is sunrise is from the same side as well so nothing has changed in terms of nature except for the being itself ñun doomi adama ñun suñ bugga dem na ba exceed suñ am ba tax ne lu diroo am man awma ko rek dama ko eñaani or I must make every effort both day and night pour see her downfall su ma ko jotutee I must go to her nearest friend kan la mama la o Nancy la dafa suma jiko caay now of course doomi adama war naa mun a am ngor parce que ngor mooy différence nit ak jaam mooy ki gore ak ki gore duwut ba pare
naafeexa li nga wax noonu hypocrisy in wolof tam mooy naafeexa li nga xam ne naafeexa bu dee di nga am safara. There is 199 qualities or the 9 types of naafeexa yi nga xam ne alxuraan wax nañu ko ñun suñu gëm si li ma mun a tucc ne one of them mooy ki nga xam ne dafa digge te du joxe ak ko xam ne du sàmm kàddoom ak ki nga xam ne du sàmm kulare ak ki nga xam ne xarit boo xam ne dafa wane ne xarit la boo suma génne mel jikkoom right now. We have seen these things si domaine niti yàlla yëpp si niti yàlla yëpp. man fa moo tax mën nga ma saaga lu nekk waaye soo ma ne hypocrite rey nga ma boobu moom mënu ko accept because loolu alxuraan gën a bañ te mënuloo ma ko wax ko dégg am safara ak ñun nag dañ foog ne ñaaka julli mooy jullite ñaaka dem maaka mooy jullite ñaaka génne sarax mooy jullite ñaaka dem xëja si cooj bi mooy bin religious person but ki nga xam ne munta denc sutura ki nga xam ne dafa ñëw wane kanam goo xam ne nekkut moom looloo ginnaaw bon sax kii kii naan sàngara foog naa because loolu dañ wax dee xadis yu war këg ñoo wax ci naafeexa ne dama jëma yonte bi jege naa alubala ñëw na jóg na am na yéen toogoon nii am ku ñëw rek fanaa di bëgg a tuub wax declare all the support for the prophet na sëñ alubala si jóg rek jam ko jaasi rey ko den yonte bi wax rek di nga laaya wàcc ne kooku naafeexa dañ koy rey kooku naka dañ ko rey so naafeexa amut no position or no amut fu mu xaj in our society te tey jii lu ñu sono tey right now mooy man dégg naa façon saaga bu nekk pa us waaw waaye hypocrite la dama bañ suma àdduna bugguma ko ma ko wax man soo ma saagee hypocrite mooy saaga nga man day moo gën a bon yéen foog nga saaga ndey moo gën a bon ma saaga ndey dafa métti yes but li gën a bon ñu saaga la ko mooy wax you are hypocrite yow straight away we have condemned you. Buga now, I want to say something. I don't think human being has changed though. We're more now, so we're seeing it more. Why? If you see the technology in the Quran, if you see that they're in the Quran and they're in the Bible, that means that it was happening back then. Jesus Christ was betrayed. Yes. By Judas. Yep. Betrayal is in the Quran. So these things were happening back then. It's not that humans have changed. Yep. It's just that we're seeing more of it now because, mashallah, we are nearing 9 billion people on Earth, right? So these things are happening. But we have to, and I say, and I will stress again, the key is that friendship is not something that happens like this. Don't just a bank account, the first person you meet. No, this person has to prove to you certain things, trust with some things. And what is heavier than your own personal vulnerabilities and your own stuff in your life? This is not information for the public. Ana kini, mango har share stuff bi. Share would better. Fii kenn du fi uñi kenn fii Linguère Post is a safe place for everybody. waaw xam nga ok kon nga exemple ok now am na kuy wax léegi nii si Facebook bi suma benn site ci ginnaan am na lu moo génnee now xam nga mama waxtaan maa ngi gis yaa ngi ko neexal pour mu ko génne non wax naa ko bu diema de waaw man tam maa ngi ko expose si xam nga loo gis rek do me and do you waaw ba pare suuda sax xam nga waxtaan ñaar la benn jaaru bi keleng ngo te mama man suma romance haji guri sax man kay duma romance ak nit waaw xam nga so nañ fii lii rek si jàngantel am na nit ku ñëw di wax si nit yow miy déglu ak ñun as if we want to make society better we should not give a listening ear we should not create the environment pour nit mën a ñëw toog naan Fatou mu ne Awa mu ne man tey jii débat bi rek because ku la ñeme ba ñëw wax lu bon ci sa xarit nga ne man maa ngi àndaa diro pas aussi nga ñëw ne ma diro ku bon la diro nii la kooku kon du sa xarit parce que ku la ñeme ba ñëw wax ci sa xarit ci yow kooku noonu definitely yap na la torop man fa naa loolu ba pare am na lu diro wax léegi mu ne
mu ngi waxe li ma wax that appeal naan bu bena encounter tax nga punish ñëpp. Now dama ko dee faral di wax dama dee waxtaan man sama friends yëpp ndeysaan most of them yëpp jigéen nañ ba pare jigéen ñi nga xam ne they have gone on too many things in home. Wow. So I'll keep it in the backstage, but this one I have to address openly. Dama curious. No, man mama small friends yep the school ba legi. Dama la togn rek way man most of my friends are men, definitely, yeah. Mo da bit Senegal li play football. Go yaangi dey fele ma ngi tok. Yeah, because suma dey waxtana gaay dama dey laaj. But then they dem ba nga xamne dañ dey bëgg condemn goor nik because a previous experience. Suma nee lutax fo nekka ñuma man awma xarit because of legi xarit legi dal oruñ. Dañ la xamal dam gina outside uñ sa secret. Now, feel I mean a problem. Now, the fact that you have had one experience, well, I'm a lot of ñaaw naan kundu bin rey sa maam so giselu ñu da nga daw. Man lolu taw ma agree that much. Kundu bin rey sa maam, ya sa maam mo doon pour Robin rey ko. Yes, because of you know, we have to understand to me sometimes nit ñep emuñ. Te one encounter is only a learning lesson for you to move on ahead. But if you want to give up nan amon na jikar o amon na xarit bi ni amon na boyfriend bi ni lima want to mo tax léegi ma bàyyi góor duma seyaati dama talk on my own dama mat ben xarit right now. In this world, no person, you are in your own right. These things are obstacles and hurdles that you pass through and you learn through to foot it for the next person. Now, xarit, the word is very vague. Ki nga wala entrust pour di waxtaana moom seen secret yi loolu nekkul li nga liggéey benn fan ñaari fan waaye dafa depend tam on the person. Man tey jii mama am na there's a person ki nga xam ne mu ngi seetaan tey right now bi ma ko xamee yàggut or so yi moo tax ma xam ko but we do dañuy waxtaan yu bari xëj na am na nit ki noo ko dee gisee mama trust it's not a thing in the face but it manifests itself in the person. Pour nga óolu nit naan dama xaar déedéet li nga xaar pour seet ki nga seet noonu su ko xamee mun na la wan the other side of him or her to get at you. Now, but what you need to do at that first point mooy yow as a young man as Pa Ousmane gis naa tey joo mu ngi talk right now. There are many ways you can make an assessment if a person can be trustworthy or not. Now, am na conversation bu nekka am na fu mu dee dooree fenkat am na fu mu dooree ba mu ne fenkat su ñëw ci fen si daf la làmbaatu boo xam ne dañ ko ne loo wax tey loo am tey mu doon di fen fo mu am làmbaatu because of ma stupide commencé mama Nancy ku bon la déedéet foog ma waxtaana mama ba xam what is mama's weak point or what is mama's negative point against Nancy. That's where I come in. Now this way Nafeha comes in to play napa ba xam lan mooy sa problème yow ak Nancy ba mu xam ne moom fanaa narcissiste lañ ñoom mënuñoo gis jàmm si diggante daal ñaari nit loolu tam daf dee am ñoo xam ne moom bëgguñoo gis kenn ñu am jàmm tey ñu gisoon Fatou Sow wala Nubian a Mama Linguère dinañ jóg ne ko yow Nubian xanaa xamuloo Mama Linguère yow dee xanaa yow dégguloo lii so dee ñoom jàmm daal moom mënuñ koo gis ñoom mënuñoo gis loolu yow la ne. No, but the thing is, if somebody is out to get you, there's nothing you can do about it. It's just by the grace of God that we will be saved. So if somebody wants to get you, get you, they will plan it and they will get you. Why do you cannot? Duro, I can't stop anybody from making effort to get at me. That is what they do. Now, what I have to make sure, Moy. I am with you. Okay. Okay, Omar, go ahead. Yeah. Okay, mbal kondo na program kuma atabaki, no? Baraka bake. Yeah, then I'll be in kafunyo call them for can be come to komolka nyola cigarette ne fenkera ni ku jama. One day men suggest you wouldn't be mulka kafu ko dan taneka wole ka na buga tano. Wala munti. Wole force mulka kafu
kule ka mente toñata nin feya ko jama bije kam molle la diya baaji rek aka ke wolati karu ni mol men ka fata toña kan wolo always neje kan labande mune ko labande karu toña te mu fennete ni mo ka fata kan ika toña fayna ka toña fayna nal ka fata ko rek dina la ko katano le karu hani toña ko moy kam fata nyawonya ni nata si ni juso suma de karu ko kare ne ay nyim fanyele man songa bara toña le fanyi fo ka songa le karu mo be alu ni mo toña di ka balande bare kana lo bare ndo la kafu nyaka ke mo de nte ko yi si sey nyim fo si sey ngana ko yi yela ko wala nyako de defo lata broda la lata umar la ko nyeko nyinni nyine kedan nin karte mo ko yi yimbe tenne han wolu mo tenin ten no ngale tel man tra toña ka ko ni la Allah ya fanya den ko yi ko toña ta ya si sey yemen fa manti para toñare foye de ni da tara si yaje murta ifan e mira ibinda ibo murla kan e ba apologize kan ba la kunya toñare foye ba du ko ke ndol binna kafu ñu yar biya ka dibe mu ne ka wala ñi di mo ka dendal ka mo kuma o moyna other side akoy ko kare tenin tenne foye kar ni te konte mo itala frame wala tin nin ko moy ko mo fete ko man te mo right fight no nte ngamira comme ya fo nyame nte fan ngo nyanta moy lal ko nkafu ñoo maye kelo e kenya bi because mole entinya a ñaato ay kelo kenya ay kelo ke ite ba moy la molle la bar sai ninde na te kam ko si sai ni fo ko ma bari nde mu ko de nka fo ya jini nka bari kana fa ndela fo ndi ko ke la flendi ko definitely kan wala ya lon ko kana fa definitely kan biru yo fonde o moy ngone an safel ne da den ni ko ni kay ndela fo ya kan ngone men fa bi daw fo le ne hi mbalal doro nga fasar jeto gatu yeku important dim bale fo pa os mu ne comme tay sa xarit ñew ne la diw sangam li ak la wax ci yow way bul ko wax ne man mala ko wax ndax lolu nonu tamit because su nekkon sa xarit na du la ko xéxal be nga xamne sa balam la ko wax fekk mom xex na ko ba pare continue no go ahead manike ngoto it's okay okay then nyaja waka fo ko kala so waya lon kon tela fo because ni ko ndela fo ya fana ba fo leje ate men fa mo fo den mo de kaje ko ka ke both side mo ledi nani nyimbi jarabe men fo lede ko nana de yawe kanyi ngaje ndeli tesa ko ya mbukalu muni fa won ko yandi bidum pawus ndeli pawus e tra diare ni de tra diare yara fo pawus len tani de be ko yandi barinde ko pawus mun na mo ta ko tele si sai ni na foyim ay te defa na ko ni umar be kajala ko ten barinde akonde in kana fo tele afo akoy defa ne ci kana fo tele afo sai tani pawus be diare tani pawus be diare barinde ni de ko yare mal ne fo mon ko yandi wallahi andaka kele de ka kele definitely ma ko fo ne ko yandi just be nyaaka kasile nyaaka kasile do fo na pos man ka janda fo no ka pawus ko kana be defa na ko kana definitely yena problem ko nyala wotu de ni dada moro la side la inde ko fo mole ne ka moro ne ya ko ni ko ni ne ko do so lo na la family de fuare are kaos li fok ma ibatu do ma mune comme tay ma ñew manela Nancy mune li way manela bu ko wax Nancy legi yo nga mere Nancy tongo wonte Nancy waaye man maa ngi jubóo ya Nancy di defa jaama Nancy yow nga ama Nancy problème léegi yow mënuloo wax Nancy ne lii nga wax parce que ne soo ne Nancy ne maman mu ne lii la wax dinañ ne maman tam lam waxoon beneen bi tamit mu ne nga dem si sëriñ boo xam ne yaa ngi ko fekka si foo xam ne mu nga poobe dee mu ne la waaye mun na laa sangal loo xam ne yow di nga am alal moo ñun dañ dee xalaat ba mooy li ma ne wax rek man dama am di believe ne my philosophy is sëñ bu ma dem nga defal ma naan su neexee yàlla mais la kon yow mun loo dugul waaw sëñ bu def ba pare ne naan su neexee yàlla loo faa uti yes waaw nga jokko sa xaalis because moom elek dépense bi bu doy na moom moo lay gën a nelaw yow yaa ngi gën a fale ak ngi xalaat di wax ke elek kii lu may moom nelaw na moom elek am na ndawal nelaw na soo fa xëyee sa nga fekk moom mu ngi nelaw mo jogi fere mo bi ñew mu ne la sa jabar mo la liggéey wala sa yaay bu ndaw mo la liggéey li yaay gisul dara mo la gëna nelaw yow yaa ngi ci ale ki lu may wax mo do nelaw mo ko par sa bir man
am na koo xam ne daal dégg naa moom soo ko joxee ganaar yi moom daf laa ne indil ganaar indil xar nga indi mu rëy lekkaa njabootam gi. am na fay di loolu mooy maa ngi Europe fii maa ngi Germany fii exactly xam ne Europe nu mel doo mën a def julli yëpp at the same time bon ma julli ñaan yàlla su ma gisee ñu xam ne ni soona nañ aw ma dara nag bon ma xam ne ni man tam man maa gën ñi tuuti man maa leen oppale kana tuuti yaa leen tane bon maa leen tane tuuti sori wax naa ko lu sax forward man maa leen tane tuuti ma jox leen wala ma xool famille boo xam ne ni maybe nit ne moo jëndale famille maalo xale yi ku romb sànni kasi moo gën nga dem jox sëriñ koo xam ne ni mu ngi toog du def dara ay $1,000 $2,000 yi ñu jaxase la ak nit ñi ko day na waar jërëjëf coofaan la ku gudda ki ku gàtta ki ku xees ki ku ñoo wax Fatou ñëpp ak tudda soo fe yow sa xarit yëpp nga ñaaw njotto si ñoom ku tudda Fatou nga ñaaw njott kon Fatou Sow waaw wax dëgg doy na waar jërëjëf thank you so much Omar no Baos Omar li mu wax am na solo parce que mu ne yow nga dem nga ne ma ñëw si yow ma ne la nan si mu ne la lii la wax si yow ma ne la waaye ndax soo ko wax wala bu ko wax sax bu ko laaj yow léegi nga mer si mer boobu noonu nga tongoon nan si man xarit bi nekk seen diggante maa ngi seen diggante nekk amam nan si jaama yow nga toogoon nan si mënuloo koo wax li ma la wax yow mu ne te most likely soo demoon ne nan si ne mama mu ne la ni dinal ne moom itamit lam la wax ndax wax na ko mu mel ni kon ñun daal ak am na daal lu ñu jot moo tax ma ne society is the problem of today ñun as people ñu constitute society ñun we are the problems of ourselves now it's nobody else because we are the ones who are doing, we are the ones who are telling, we are the ones who are going. Now, hadn't been a kuneka talk na finger talk again, what will the world be like? Why do we need laws to police? Well, technically, you will imagine a human being, human beings with senses don't need laws to regulate them. In the animal, in the jungle, animals live peacefully. We would have no natural reserve, no nature. In the country, you know, the animal will survive, and you wonder how are they surviving in the jungle? How they survive in the forest? You know, now somehow they have their instincts. They're able to survive. Yes, and they're able to live together in harmony. Why ñun mi nga xam ne yàlla ñun la jox brain bi comme so nañ toog reflect ask this question. gisoon nga sign boobu noonu bi at the beach biñ defee ne animals do not litter so act like the animals xaw ma ne gisoon nga sign boobu ñooy jël plastique ñooy jël ay plastique jël ay naka la tudd you know di litter beach bi and daf laa óor ne lii you know you're littering it's not environmentally friendly ñu ngay jël guy yi man guy bi nekk fa jaara ba léegi maa ngi ne damaa dugal boobu moom Facebook live special laa koo defaral dox guy yi we are not thinking about our environment we are just thinking about ourselves and our comfort and that's it. Mama, there was this baboon from about so many years ago. This baboon, the learned sign language, and the baboon was featured in many magazines before Mude. Baboon has given the humans a sign that the world is coming to an end because human beings are destroying nature. I wonder how. I'm not sure. This document. This was a documentary. I'm not going to say on YouTube. And this baboon was about to die, and in her last days of life, she gave a warning to the zookeepers or to the owner. A sign language, human being is destroying the nature art. And off topic, but you know, you know, those topics are not sexy. They're not topics we need to talk about them. The damage to our environment, the kind of you know, the kind of selfishness that I see even in Gambia. Because
guy yi daan absorb di carbon dioxide, guy yi daan indi piix bi dog nañ yëpp. Suñ waaw nature reserve yi dog nañ yëpp, fu nekk ñu ngee dog, ñun daal anyway we'll do that another time. Waaye yëpp. just going back to li kii doon wax, nga am ay xarit nga nekk seen diggante, ma ñëw si diro ne ko diro nan si mu ne, ma dem si nan si ne ko nan si mu ne, jaxase leen ba nga xam ne ma toog nag man kenn ki de maa ngi am jaamaa diro am jaamaa nan si, waaye nan si amul jaamaa diro, diro amul jaamaa nan si, te man maa def jaxase bi, maa ngi toog seen biir. Ndax loolu itamit duñ ci waxtaan rek tuuti, but just to tell people, ñu ngi def another poll just asking, tell us what is the most important quality in a friendship. So click here the link, you can just go in and then answer the poll, then we'll be able to give you the results by the end of the show. So we've got that pinned to Finyo Wahni. And to continue, Paos. Pour lu ko bo mo no, and thank you for important points. Why again rek man foog ne doomi adama war nga mëna pick your friends. One have correct ben time ben programme ne nañ tana sun partnership. Na jikar tana jabar, jabar tana jikar. Dañ mëna am a peaceful world. Again, the same principle I will apply to friendship. Harit nekul li nga dox rek for ko indi mbeda o li nga am demba o on social media. Social media, you come across people who you want to socialize with. You come across people who you share one thing in common more the time you have on social media. That's it. Now, if you want a friend, a companion, now how about you look at yourself? Do you have sisters first? Do you have siblings first? Do you have a boyfriend first? Do you have a girlfriend or wife or husband? If these things are not very, very comfortable and you want to explore the world further, then look at a person that have a similar attitude towards you. Ni kuy tos cigarette ak ku toxu cigarette mënuñoo ànda. Man, we see things in our man suñu liggéeykaay suma boss yi ma ne jay su gaa génnee break ñoom toxkat yi they are best of friends because they go and smoke. Man, I cannot click with them because man do my tox do my naan, so I cannot move with them. They are my friends. Now, hadn't been here, I was smoking, we were best friends. They bang hell do smokers together. They're born because they share the same fact about Johan. So, Paus, for this one, I have to say I don't think so. I don't believe in this because I'm very good friends with people who smoke. Yes, we don't bond over smoking. Smoking is not a value for us. It's not a shared value. Lolota, when that Fatu Sow said shared value, it's very important. Smoking Well, is not a value we bond okay. over. So, but there are other things that we bond over, and But which why? is beyond smoking. So Okay. I have very, 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 very close friends who smoke, and Yeah, so but I but don't know. you look at me. Okay. But these people you're talking about, the people you work with, these are colleagues, acquaintances. These are No, not your no, no. friends. But in I find not because I spend good number of my time in UK in the army, and then FOFU, what the one of the main fundamental principle that they try to inject in us was try to get a bond, because you need to get that bond together, because of that person will save your life in war. Now, Yeah. man, what I find it difficult, Moi, after working hours, they do go out and hang. Mhm. And if even if I join them, I feel very uncomfortable or being left out because duma nan, duma to. Now, and I find something very interesting. Smokers, when they are smoking tau together, it give them the energy to talk more, to bring earth on heaven, to bring heaven on earth. Now, man, I will not be a passive smoker. I would rather be on that other side, or more talk this one cook the nan. Now, the actual bond, yes, the values are the personal qualities of the individuals. Yeah. Now, when making a friendship, I don't think you can invade the personal quality of an individual. Rather, what is shown outside, for that is more important for you to share with that person. Now, No. your values are your values. It determines who you are as a person and where you come from. Now, I can be example. Tubap. I can have a very good friend, a best friend, and a pal with a British guy. Now,
We don't share the values, but something that we share, that I see in that person, or he or she sees in me, would be that I can trust him or her, or I can trust pa, or pa, sometimes let's go out and hang around. Eventually, those things will lead to something else, because that's how you're gonna build a trust. Because you will see the person more often. You have something in common that you like. We social. Because bear in mind, Tabine, our social behavior and interaction also contributes to what will make a good friendship or a bad friendship. So if I come to you, my boy, and them my secretary come Gambia, how do you do it? Fatu, papam is stress. Do you gina? Kumba ne tay na yung secretary pa ko tay Fatu tay we are going for studies, which we always do in school days. Ngeen dam sa oh go on study, nga dam ngeen dam kër kumba ngeen dam nga change bagas ngeen dam ngeen solo ji ngeen gina outside. Something within, so you see our social behavior also contributes to who your friends are. Now you as a person also, your upbringing and your likes, your likings and your dislike also will determine at some point, to some extent, your what kind of friends you're going to have. Now friend kat ñoo mëna ànda because of they keep going and fen so ki waxe ki hatay ki tatu ha hay la ila ni nga mu ne ni it clicks. But the bottom line, boy, you look at the social aspect of that individual, because that's where we commonly and frequently meet. Now, I'm not going to be mune your friends are immediate family. Man, I think what you can confine with a friend, you can confine with a family sometimes, and in most cases, because there are some issues in Hamne, is most of our problems, 9 out of 10, are within the inside from the home, and you will need something like a counselor, or like a counselor or something on advice from the outside. But then, who would you trust as an individual? Mante right now feel so big, now feel so proud and have pride. My brother family might go through, or my wife might go through, or my mom might go through, but I'll feel more comfortable. Call mama, nangam, really. So sometimes you feel that comfort outside, you know. It's true. It's true. It's true. But even within your friends, what you will tell friend A, sometimes you don't want to tell friend B. So No. within your friends, also you know who is stronger than on in one certain area than the other. So let's say you have issues about money, you know that this friend is a better person to go to. If it is issues with your family or your emotions, there's another friend who's better. That is if you have more than one friend. A lot of people, from the looks of the comments, they don't have more than one friend. So I don't know. Mama, how many friends do you have? Huh? Listen, How many friends do you have, Mama? Man, I have a few friends, Johanna, definitely. They, like I said, we go way back. Then I have people as well that I've met along the way who are also, very close to me. And alhamdulillah, yàlla def na be, dara musuta ñaaw. And like I said, so man, to me, people tell me all the time, yes, I'm very guarded. Like I said, doma binda social media ne madang manop be ma tontu la parce que, I'm always paranoid. I'm always like, fi rew mi tollu, fi jamono ji tollu, ken duma TikTok, ken duma voice note, ken duma nakale ko de waxe. So man, I'm very paranoid about those things. So if you don't know me, you would think that I'm very stuck up. That's just what it is. But it's just it's survival mode for a lot of people, because danga halat anything mun na la say fekk. It's the same with me. People think I'm stuck up, but it's the aku in me. Two friends, three crowd. Exactly. So, how do I get rid of it? Yeah. Yeah, then now you meet people, they're genuine people online, but at the same time, itamit yange halat ne man ma ñew sa binda ki sa ne ko oh thank you mu ne la you're beautiful nga ne ko thank you, next minute mu ne wax na ak Mama Linguère génn na mooy suma jànq bi léegi génnee sa voice note ne lii wala génnee seen text message ne lii. So you're always paranoid about people, and I know it's not a good thing, but again, what can you do? And it's the same with a lot of people as well. On my phone, Bollywood definitely. Lulu mom Bollywood. I cannot say na more than 5 people ñoo xam ne dinaa wax ak ñoom on a I would have something really pressing, okay, let me call
diw sangam ma joy ko si mom because mun naa ko joy It's si not mom. Nancy there because she owes you an apology. She didn't No, even man. did she apologize when she came online? Yeah, she did. Baalal ko fi mu nekk. No, baalal ko fi mu nekk. No, I think like I said, Okay, Nancy, I've been balal. you know, I think that's the reason, D, that you know, a lot of us are really guarded. I think that's the word I would use. Guarded. It's not that we are not friendly people. It's just, you know, we're out there for people, we're fighting for people, but at the same time, when it comes to us, our surroundings, we have to be very careful. And No, it's why? fi Why, réew mi ma? toll house fi réew nit ñi day ragal fi mu nekk nii kan No, ngay dem yow dof nga jëne jàpp la yow moom yow xam naa yow moom sa fit bi moom daf la rémba waaye man moom dafuma jëne jàpp ma jël text message on Facebook nit ne ma dama la nopp rek ma jël text message waaw naka nga def ñi doo di waxtaan ñemeñu ma ko no, why, mama, xam nga tamit man, well, man léegi dama be very careful because yep, it's down. Man, I think no, man, Bama, okay, Facebook is if you send me hi on Facebook, them set your profile. Look who I'm talking to. Now, one thing linga hamne, I will a judge of who the person is paos why I'm not mama, I'm not your hamne the man sumay okay, I'm not be a jangap the may waxtana mom. paos moytul de Just give an example of man kan lay ñëmé waxtanal moy ki nga xamné we share the same thing lu ñoo daw at ñoo bokal the same thing luñ buga moy ko xamné you are in the media. Now tay man I would want is example su ñëwon tay expose one of my big secrets on social media man dama bay Facebook dama bay because of mama you will lose God would gotcha. You know, wow. Now, so I'm not sah, but it will never happen. But I will pick or I must censor the person who I am talking to. Now, the madam ko hamne is a TikToker, ko hamne has nothing to lose. Nan man ko topa. Because I don't video hamna limati feke. Now, tay mangi wata be amna be jahama wata menako. La ta yen jahi Gambia. So hello no, dina ko tay nako unsubstantiated. Let's just put the disclaimer. I will say it. Manako. Yen lan motax jigeni Gambia. So Gambia ne hello hi. Can I see you or your picture or your number ngene ko I don't know you. Why Swengo a foreigner and Nigerian. Fi jamono ji tollu du Gambian du Nigerian kon ken warulo ko send sa picture or sa but mama man I have 100 numbers of numbers that I can give to anybody. I can pick and choose what call to pick up. Now, janga bi de this is a story I will dam ko challenge menako. Yo, small container send me your picture right now. Dinga ngone mo delete. Meko why TikTok at Instagram you can show your one to the wall. And you think me asking you, let me see your photo, is a crime. But you can do a TikTok and Instagram, show your whole body. But it becomes a crime. Wow, because one is shared and the other one is personal. Yeah, there's a level of intimacy that is attached to some of these private. So, you want to tell me what I'm asking you, you combine that to what you give to the whole world to see. Yes, but it's different. It's not the same thing. Mama, man ma TikTok wanna the whole world. Because no, it's not the same thing. You can't compare the two. No share publicly. It's no longer a liability because you can share publicly. Wow, exactly. No share TikTok. It's no longer why no share privately with somebody. That's something that is private because now share with everybody. You would have shared it with the world. Yeah, but you tell him that he doesn't understand. Facebook post is there, is public. But I am not sending you any picture about Hamne Elik. You can use it against me. Is that what you do when you lay your pause? You're going around asking Gambian girls for pictures. No, hang out. Jangabi, we didn't have a conversation.
Marco, why Menako? Why that every time I go on Instagram and TikTok, I see photos of Gambian ladies solu bon diko wonewu and be proud of that. Tesson go like what let me see your photo. You said no. Now, Menako, which of these two is more offensive? You showing asking me out for photos. One of okay, it is it's my fine. own initiative. One of it is my own initiative. Man ma decide ne. Okay. Out there. The other one is someone else asking for me. If a guy I'm talking to comes and asks me for pictures, madam, so madam Google remember there was this meme that I was just the guy asking. was asking for photos. Just for me. Just for me. Hair straightener. It's I was weird just when asking. guys ask for photos. Yeah, like, definitely. One guy do your pictures. The do hamne ne put Facebook. No. if you want my photos, go to Instagram listen. and get it from there. Don't get me wrong. How make it very clear. I did not ask the. Clarify. No. Man, I did not ask. Mustafa. I was. Mustafa. Dafa wara ñu messages ñu mëna gis nak. Koku su wone wanta ma wone ñaar la won. Yes. Moy li ma wax avec ñaari bor la won. Dafa laaj dafa am lu ma fatali pa os dafa am ko xamne daf doon ci suma ben xarit muy ci suma xarit bi mu ne ko nako yone nata post imaginal de yow waxangulo sax xamante nguñ nothing dañ ñu introduce rek ni de bu ci hande this is a real story dañ leen introduce rek de waxanguñ sa the first day ñu wax bay wara waaja tek mu ne ko legi nako yone natal pour mu mëna nelaw I know, right? It's ma xam nga am na suma mene boy. you have very clear already. Si nekk on Facebook yëpp doyu ko moom dafa bëgg ban façon natal la bëgg sax ko kii ban façon nit la yow nit koo ñëw di and what we say is with all honesty and all seriousness su fekkee ne yow da nga ñëw pour serious pour nekkaa nit ki on a nga ona ko Pa Ousmane ndax kooku noonu war nga koo lefin in that way ne ko na la yónnee a private picture boo xam ne naka si du noonu la te yow eegangu leen sax si ay lefin sax you know loolu is man bi ma koole mu ne ma kii moom block naa ko bu yàgga ma ne ko bom ko waxee sax nga waroon a teg téléphone bi si noppam bi good night mama li ma laajte mooy salaamaaleykum ala sanata yow waa yi nekk ko doy na waaw kon léegi kon salaamaaleykum maaleykum salaam kaay ak si kaay toog en natal boobu would you do it afterwards then en natal fan pour lan no What kind of natal do you want? What kind of natal? Guys, tell us what kind of natal do you want? No, let's condemn the act. It's bad being called sa. Why if you want to put koy moy ne. Yow nga ñëw rek salaamaaleykum rek ne ma yónnee ma natal na ma let me tell you a story. Pa us mum ñoo génné si topic of today. No, on friendship and betrayal. It's all down to trust. How trust is built and how do we play around to get someone to trust us. Now, I'm not góor yoo xam ne they will do everything possible to befriend you while there's a motive behind. An example of we've seen this political cross-carpeting. Somebody else now befriend or bokk si yow right now fake I want to get information. And these are all techniques of somebody trying to come very close to you to get at somebody. Gis nañ fi bandicam de xam nga yaa ngi wax ne Gambian lañ du jox pictures gis naa fi bandicam yow nga gis jigéen bi rek mu ñëw and ñun you know we have to have a special show on complex hairs because you know a lot of our women have these complex issues because of ñun suñ góor yi complex hairs biñ am yow boo amee tuuti rek li nga bëgg a takka mooy ku weex wala ku xees déet nag moo nag okay hairs. Wow, that is another topic. Bobu mun na jël 5 sessions sax. Exactly. Yow mun nga dinaay loolu fi. Moo tax jigéen ñu bari dee dugga si yu bari Pa Ous nañ waxante dëgga. But just to go back to this topic here fi mu nekk nii li ñoo waxtaan on friendship Pa Ous ndax yow ngor fi mu nekk am na si friendships yi ñoo gis online si fi jamono bi tollu ndax ñun ngor lalatina suñ friendships yi foofu laa gis nga jéem a rapport
gis nga this social media man gis ma si no attitude of ngor because tey man mënuma understand tey ma jotee at ma tey maa yow suñu jotee bàyyi demante paaka sax if I sit down on Facebook kan lay waxal what message am I giving out and to who and for what reason mooy way jotee kañ ma dama naa call sagra ba nga xam oo fekk la ñu xeex right now waaye Facebook bi ma gis tey right now and this social media léegi fi naa TikTok ñoo xew léegi right now nga jotee ni dem TikTok right now da fa defal TikTok live video or Instagram live video di wax on somebody TikTok ba suba duñ nelaw parce que ñu nga saagante di xuloo nit ñi di passante di lefin so what is they mama Anna, where are our values as Gambians or as decent men, gentlemen or lady? There is why we call somebody a lady. Jigen can be a woman, but being called a lady is more professional. You possess that kind of decency. Being called a gentleman is also it also you have to have those attributes of being a gentleman. Now, if you sit down on the social media, you know, I'm not 10,000 followers like Gador Pam. Hi mama tay ni, hi dro tay ni. You know, and most of these things is between friends nga xamne they am problem tay on it mo jaxase. Gis nañ Facebook tay right now. Suma wax tay affaire yi Amina Jagne tay right now. Da nga ko tok rek dam screenshot that area alone. Pam de nga pa ustay mu la wax tay. Léegi Amina Jagne du xam de dam gina Facebook live. Pam waaw pa Ousmane la mo saga. But mako daxan nangam ni door. Fega ndeysaan after sax am ko melni mako nako mama neko ami ndeysaan yow ki waxu do so yow right now li ali la waxon nga ñëw tok nak right now nga bal ma call ma right now so nekké gor sa de nga ñëw di accept mistake and it takes a big gor Muhammad daf na mistake ma ngi ñëw taxaw bal ma right now tay xali tay right now tay ji wax mo ne amul de bo dafa jëfé bu baax ma pour nga gis xay bo xamné li la naxari daf ko naxari li nga bëgg mu bëgg ko soo jooyee mu xarit boo xam ne ene na la foofu laa bëgg pour ñu dugga balaa ñoo end tey xarit boo xam ne ene na la li nga xam ne mooy sa success bu fekkee ne yaa ngi dem kanam xarit bi ene la ko jàppale la si parce que dama dee gis lu bari comme man dañ ma ko dee wax sa yow moom ku ñëw nga jàppale ku ñëw nga lefin waaye at the end of the day li ñoo wax asamaan si moom boo taxawee foo teen gis ko kon jar na bu xanteem léegi yow su fekkee ne nga ne yow kenn du dem yow kenn du la jiitu kenn du la raw ba tax na yow ku nekk rek di nga ko gor di nga ko wàccee di nga ko def lu ñaaw di nga ko waxal lu ñaaw di nga ko sosal yëpp rek pour bum la raw doo célébrer kenn ku dut yow sa boppa ndax tamit loolu nekkul nit ko xam ne comme ni ko gars yi di waxee di ku narcissistique daal kooku dafa am mental problems parce que man gisuma nit ku normal mu wér munuta support development ci keneen munta jàppale keneen munta kontaan si keneen demam waaye yow bëgg nga nit ñi kontaan si yow si sa demin bu rafet wala si sa lu baax yow ndax loolu du mental issue xam nga we ignore itamit yoo xam ne dañ am mental issues yoo xam ne tax na ba def nekkuñ nit ñu ngee dox si suñ biir waaye duñ nit ñu ngee dox si suñ biir waaye nekkuñ nit ñu mut ba tax na ñoom ni ñoo interacté ak ñun sax daf ñoo won ne duñ ay nit ñu correct waaye ñun duñ ko nangoo accept parce que ñun dof liñ ko dee foog rek mooy koo xam ne jël na daalaami di dóore di riitee di daw waaye dof yee ngi si suñ biir ñoo xam ne ñoom foog nañ ne ñoom rek a war a dem si kanam ñoom foog nañ ne dañ la war a yaaxa pour nga nekk pour am lu baax ñoom foog nañ ne yow waruloo am lu baax te ñooñu like I said duñ ni ay nit di roon ndax ñooñu like I said duñ ay dof tamit because nit tamit di nga xalaat at some point. Xam nga man nag I'm not a mental health person, so how much difference between sociopath and a mental illness yooyu how much that's a sociopath are considered part of the mental illness spectrum so man how much why jealousy am na envy am na those things they are part of our society. These are the human traits. Naka lañ ko dee wax the 7 sins of men: envy, jealousy, greed, but there's definitely jealousy and there's definitely envy, and these are two qualities you want to avoid in a friendship.
somebody who's envious of you, someone who's jealous of you. No. Parce que the thing is, friends going together, it's, you know, say it taunts la. I pull you up now, next time you pull me up. It Thank has to you. be that way. Yes, it has to be that way because yow bu sometimes fekkee ne I give have bi moom issues in my life. benn side rek mooy benn side rek Wow. yow da ngaa tik rek xanaa sa catches meeting sa léegi-léeg nga génnee meeting bi si meeting bi yow itam nga xaw a joxe tuuti loolu tamit lefin na. So yeah, then there is for me, if it is one-sided, I will draw back. I will draw back and I will say, look, this is not the type of friend. But I mean, there's been a time in my life when I needed friends, you know, total burnout, and there's really nothing I could do without my friends, also without my friends and my family, especially. So yeah, I guess if you don't have anybody, and I urge everybody, if you feel that you don't have that person that you can go to besides your immediate family when something happens, it's time maybe you also need to look at yourself internally. Are you investing in the people that that Will could be your invest in friends? you You know, you in also have to invest in them for sure. So friendships are not one-sided things, and relationships are two-sided things. So gisee ne kenn nekkul foofu pour yow, you need to really rethink, and you need to take time out for yourself and reflect. Are you the type of friend that you would want to be? Would you be friends with yourself if you were somebody else? You know, say we need to look into ourselves. Would you be friends with yourself? You know, and if you then think that me, I've not been a good friend, it's time to change and then figure out how to be a friend to the people around you, because around you it's not definitely. only they have it. We When we talk about these things, we make it seem as if we're the best people, but sometimes the problem is us, and we need to figure out where it is in a. Su nekkee da nga bari wax, any small secret you're telling me thing. you know danga foog ngay xool sa boppa di laajte sa boppa ndax man lii suñ ma ko defee dina ma neex ndax lii suñ ma Exactly. ko waxalee dina ma neex. So man moo tax ni ma dama dee wax ne ñi amul di capacity or the mental capacity pour xalaat ne man lii ndax bu nekkoon man sos bii ma tegal kii tey ndax man buñ ma ko defoon man dina ma neex, ñooñu there's something missing because conscience dina la may sa yow nit ki boo doon def sa lu bon sa benn ñaar conscience war na laa may ba nga xaw a dellu gannaaw tuuti because di nga xalaat ne man de lii moom jaaduwut waaye su fekkee ne yow mënuloo xalaatal sa bopp ne lii de moom rafetut lii de jaaduwut nga continuer di ko def nit ñi then definitely mentally there's something defective about you because nit conscience am mooy nit xaw ma na maa ngi make sense di. Perfect sense. Yeah, you know, second chance. If you can't sit with yourself and be friends with yourself, then there's something wrong with you. You need to figure out what it is wrong with you. If you need help, you need to go and seek the help so that you can. No, because you can't just be saying, especially people who are always complaining. Keep betraying them, betraying them. Every time you hear them, they're having problems with their friend. So, if one person says something about you or two people, maybe yes, but if everybody is saying the same thing about you, then it's time to take a break and figure out, you know, you are the problem. You need to know you are the problem. So yeah, I guess then a lot of people who are like, oh, this person betrayed me, that person betrayed me. Everybody is betraying them, but they're not betraying. No, something is not right. Mandal Something I've ever had friends who betrayed me. I mean, the, obviously we have a little issues here and there, but I cannot say that I have had any friends who have betrayed me in this life. Like nothing major that will cause my earth to change, my earth shattering change in my life. No, Musma am Lulu. So it's the same way too. I don't think I have ever caused that big an issue in any of my friends' life. I'm not saying that small issues, small issues dinner there are what, yeah. you can solve it moom lay wax ne di nga Yeah. jéggale di nga jélale yenn yi parce que xarit moo ko waral di nga toog nga ne kii day moom démba defal na ma teranga bi tey su ma defee lii tamit war naa ko mun a seetal démba moo tax ma day wax ne kuy fàtte démba du nit ku baax pa aus ndax itamit comme ni ma doon wax di rek sooy fàtte démba ndax yow xarit bu baax nga ak itamit ndax boo bu fekkee ne nit koo xam ne nga yow nekkuloo nit koo xam ne mun ngaa sa conscience mun na laa may ne man de ki maa sosal nii wala di ko def lu ñaaw lii day baax na fi mu nekk nii ma bàyyi ko at least sax mu dunda ma dunda nga xam ne loolu la yàlla dogal. waaw gis nga dañ dee wax ne nit ku gërëmul nit doo gërëm yàlla ba pare because yàlla wàccut kenn ne ama may la
lépp lu mu def rek o képp ku am rek nit moo tax nga am daf ko jaay si nit fa wuus rek moo tax ñu ne ku gërëmul nit rek yow doo gërëm yàlla te ku gërëmul nit nag yow doo fàttali li baax li ma defal right now mooy technical yi benn rek right now because ku defal lu baax tey o démba ba tax ba nga egga fi nga egga tey right now te yow nga toog tey nga wéddi lu baax lu right now yow kon loo jaam rek moo lu right now jaam rek moo xamul ku ñu defal démba jaam li ma xam mooy tey ak ëllëg la xam right now waaye again Fàtte Demba bari na si suñu biir départ aussi because ñun léegi jégale bi moom defatuñ ko every single day te gis nga mama yàlla moo xam moo mun te nit ku nekk fii right now am nga a contract between you and God boo bridge boo xam ne su ko yàlla waxoon tey right now o so lim xam te ñu xamuñ ko suñ ko wanoon tey ñëpp gis ko tey ni kon kenn du génnaati because nit ku nekk right now doomi aadama matut we have one way or the other cross the line or do a mistake but the difference mooy ñaata among us ñoo toog reflect of that thing seen as a mistake and repent and move on now am na ñi nga xam ne they are moving on ñi nga xam ne they are stuck ñi nga xam ne they still want to go back to that kind of life now Fàtte Demba loolu jikko naa feexala parce que kooku du féetale kóllëre kooku dafa pretend amul benn religion boo xam ne support na nit kuy Fàtte Demba at nit kuy féetale kóllëre amul benn religion bu ko amul benn religion right now because all religion are from God te yàlla mi ñu binda wax nañu ne bu ñu suul jëf parce que suul jëf baaxut waaw te tey jii right now man I have xam nga loolu Paos ñu jël koola bi ñu ñëw si parce que gis nga xuloo boobu sax amoon online xam nga nag gis nga ko Mbacco Ndiaye ak xaritam bi xarit bi ñu wax ne moo ko utal góor gi ba mu ko takka afta mu ko nëbbu sax moom waxatu ko dara even sëy bi sax waxu ko sax xarit bi te ku ko utal góor ga dinañ si dugal léegi nii but ñu jël koola bi nii koola go ahead. Hello, well, dama bëggoon na contribute to the existing program. Go ahead, ñu ngi laa dégg. Li ngeen doon waxte affaire yi kan mooy xarit. Man laa jaar kan mooy xarit. Because maa ngi commencé. Parce que xarit doo mën xam kan mooy xarit. Xarit du romb sa jikar, xarit du romb sa jabar. Waaye tamit. Man ma doon sëyal. Sooy sëyal nit lu nekk. Hello, caller. Hello, caller. Sorry, line bi dafa. Waaw, go ahead. Lu nekk ngeen dee waxtaan. Waaye man bi ma tasee ak moom. Dafa dem teg mbokk bu nekk waxtaan si ñoom yëpp. Dafa dem wax leen ko. Ne leen seen mbokk bi lii ak lii ak lii la wax. Te man su ma waxee tontu na ma. Which means ne waxtaan bi ñaari boor la woon. Mo si mbokk mi ne leen loolu diggante jëkkër jabar lañ ku nekk yaa di jóg. Yaa sa jëkkër ko yóbbu comme na dara nekk fa. Waaye man nag dama ekkatu suma loxo ne leen wan li wax nii yëpp man naa ko wax bala leen ma aar. Ñu move on at. Waaye lan moo laaj dina jege diggante jëkkër ak jabar. Te gis nañ ko fi de jëkkër yoo xam ne ñu ngi génnee seen private video si jabar yi jëkkër yoo xam ne comme ni nga wax nii nga waxtaane ñoom sutura ngeen tas ñu dem ku nekk ko muntu di wax mu dem teg ko kool ko ne ko ne diw sàngam ne nii gis nañ ko fi de moo tax fi nekk ñëpp di wax ne fi jamono ji toll ndax yónnee vidéo nga waxtaan sax ak sa jëkkër óor la kon kuy kan mooy xarit kon ñu dañ foogoon di ma xaar ñu ne ma xamoon nañ lii du dem parce que nit bu laa bugat bu la tàggale ak seen si jimba rek xamal na kooku suñu du ko la buga dafa bañ yow li laa def na ko wax si biti moo tax mu bañ dugat gañ ak sa xarit ba bam demee suma xarit li njëkk a def mooy welcome mat not back ñuy ñooñu xarit bu baax lañ waaw boo ka man suma naxar bi mu mel ni dara am doo ko ñooñu xarit bu baax lañ te suma xarit mun naa wax ak ñoom once every 3 months once every 6 months dafañ stop foofu la ñu continuer doo ci dégg parce que ñu kenn am jot ñi ku nekkaa ngee jàng ku nekkaa ngee liggéey ku nekkaa ngee am sa njab
xam nga waaye ñun ñëpp ku ci nekk yaa ngi am sa understanding boo xam ne doo si mus na toog nga dégg nga waxtaan kii nga dem si keneen dégg ko fa musta am dinañ toog da jaay def ci foolish sax ay may ma 10 pounds ak may ma 5 pounds mu leer la ni kii daf la bëgg a distop rek waaye nga soxla ko waaye bu ko suufu ngeen tooro mun nañu ko nag dañu ñëpp ku ci nekk sa yaay ngeen waxtaan ne ñoom ñooñu ñooy suma xarit parce que maa ñoom ñoo daan abalante mbuba abalante daala wala naa xas parce que fañ jaar la ma demee ne leen wala maa la waaye parce que fañ jaar la waaye tey su ma toogoo tey gis Mama Linguère si Facebook bi rek mu neex ma ñu la ba nekk sa xarit nga nekk ku nooy boppa accept ma su ma la xamale bu ma la uñi yaa ko teg sa boppa parce que yow yaa bàyyi ñi nga waroon a àndal dimba ñu xarit bu ees moo tax ñu ñoo war a bàyyi suñu xel bu baax a baax dëgg la xarit moom fuñ jaar ñu am ko parce que ñun ñëpp ñu duñ séent ba pare tamit duñ nit du offload léegi-léeg da nga nit pour waxtaan ak nit dëgg la am yenn crime yoo xam ne yaa ngi ko teyaale waaye nag sometimes da nga nit pour wax nit parce que sa personality da nga nit pour wax nit so you need friends waaye tamit we need to be very very careful ñan la ñu ooyee xarit ñan ñooy àndandoor ak ñan ñooy xam ne mooy kon li ko suma channel bi dal soo dee waxee windu bay gis ñi nga xam ne dañoo ñëw rek pour seet ba pare dem so we just have to be very careful as I said comme nit ñi li nga am jikar nga foog ni kii sa jikar la fekk kooku tam interest am rek moo ñu woon ñaan xarit rek mu loolu ko indi woon sa life waaye thank you hold on thank you go ahead nga li kii wax you know even between jëkkër ak jabar ma jël koola bi si ron then dinaa ñëw si kaw even between jëkkër ak jabar su fekkee ne mënuñoo óolu wante te xarit waruta gën a diggat jëkkër ak jabar then lan mooy xarit ma bana fona maa ngi doon look at friend xarit ba tey it's very hard pour ñu agree to a very common definition of lan mooy xarit waaye one thing for sure we can all agree ne xarit is somebody who stands by somebody not when it is convenient waaye also a friend is somebody who accepts who you are but also who wants to take you to where you want to be now nit ki di nga àndaa moom rek fanaa loolu si gàttal li ma wax foofu mooy nit ki àndandoor foog am kenn si either party kuy yóbbu sa morom from point A to point B foog am kenn ku njëriñ sa morom in friend tey su ma àndandoor at yow te maa yow mu ñoo waxante digga maa yow mënuñoo agree on principles kenn mënut a benefit each other there is no point maa fa loolu foofu xëy na ko fa right now foofu li fa ànd mooy xëj na is a àndandoor of convenience now diggante jëkkër ak jabar when it's convenient it's a husband and wife situation. When it is not convenient, then it's something else. Now, can we, Manly, I'm going to throw it back to the people. Can we see? Can we 100% agree ne a friendship more sa jikar almost a jabar right now because of no then man si man I think we could be making a big mistake at some point because of marriage is su neexee yes su naxaree yes comme that calling was right now but again even mange look at even the Bible is now wherever it mentioned friend is defined and looking at link at love mooy naka mbëggeel bu dugg boo xamee si xol la nit ki li nga bëgg man I want this man maa gis ne am na benn temps for example I have the same boy who I call my friend tubaski la wala maanaam kër naka boy sa xaftaan bi nice na de mu ne xay da nga ko bëgg em na de mu ne ko xay si saa dem simi mais ko boy non after de daf ko simi jox ma ko man tam ay ga suma kër ma change li ma sol ko ne boy mu ngi nii rafet na xam nga that is a friendship that is a good friend was li was tubaski la woon ñëpp rey seen xarit ma dem di ko siyaare mais ko boo xaftaan bi nice de mu ne xay em na de mu si saa si mu sumeeku dama am sol em na xam nga moom am nga kooku
jëndal li nga xam ne jabara moo ko ñawal xaftaan boobu noonu ma ne ko nice na mu jox ma ko right now and that I think is ki nga xam ne lim sol at li nga ko wax ne lii nice na instead daf ma ko ini jël jox ma ko right now tey jii ku nekk tey yéen jigéen tey ñaata nit ma saw bi bu nice na nga ekkati ne ko ama may la ko cause yaa ngi xaar ci li ma ko ni naka dafa seer so thank you jërëjëf nga ko tegal rek now pul xarit dina toog ba gis ne ah ma ne ki ma àndal nii fii la boo eega let me support him or her pour mu eega achieve what the dreams are for him or her kooku di nga ko ooyee a true friend because of amul that envy amul that eñante si yow ne ah soo fa eegee because tey ma nit di nga nekk di gasal nit pax maa la gasal pax ba fal ne man nekk xam nekk suma pax laay gas te we have to be very careful ne Olof Njaay daf ko def de mu ne booy gas pax daal gasal mu em parce que mun naa nekk ne yaa caa duga ñu kaa duga ko ene mu romba yow nga duga si te waaye dafa xam ne dafa call Paos mu bugg a ñëw like something mu ne moom again yëfi xaritoo la you know xarit bi always moom nekkal na fa xarit bi tam nekkal na ko fa waaye most of the time moom moo fa dee nekkal xarit bi because you know dafa mel ni drama queen bu mel ni Mama Linguère rek moom ñun su dara ne tëf moom bugga nañ the whole world mu stop ñun nga concentré rek si ñun so mu ne si biir loolu moom mu am problème o doomam am problème mu nekk si problème yi xale bi mu kii amati di same problème ak jëkkëram freenam bi amati di same problème ak jëkkëram and you know so munu faa nekk pour moom because obviously mu ngi busy moom itamit ak famille am ak doomam surtout waaye mu ne friend bi def ko a big issue attaque ko lefin so after mu ne mu toog mu reflect ne kon kii dafa mel ni mbir mi comme li ñu doon wax rek one side la man may joxe rek moom muy jël waaye man blame ma ko ne moom mënuma faa nekkal because understand naa ne mu ngi am problème ak jëkkëram at the time waaye moom mu ngi maa blame ne man nekkaluma ko fa time boobu noonu even though mu ngi gis ne man itamit maa ngi amoon at that time issue ak suma doom so Paos kooku di laajte ndax there was something more she could have done to save that friendship Diro, what are your thoughts? Mandal, to me, it's simple. Your family comes first. Your family, your family. You're talking about kida fa am hale bi problem. Somebody else is angry that they left they cannot leave their child, who is probably 100% reliant on that person to go and take. No, I think mom. No, it's important even in our friendship for us to draw. Boundaries. You have to draw the lines, yeah. Boundaries are very important in everything. I mean, we can't just allow people, and a good friend will know that you're going through troubles, and this is the time that she needs me more than anything. A good friend would know that, oh, my friend's child is having a serious problem right now. You know, even though I cannot help her, let me just let me not burden her with my own additional extra frivolous problems. No, that first of all, Koku do friend, Koku Mombaiko. This is like Amida asked question, and definitely friend with Monica asked will be feeling. Right. Yeah, definitely. Man, I think ne xam nga tamit mama buñ jàppal rek ne sa xarit la you owe it to me tamit. Xam nga tamit ñun we have to do justice to ourselves and to others as well. Now I could be in a position. The healthy boundaries. Yes. We them to the solutions part of how to draw healthy boundaries and how to have how to define your friends, because friends can come in everybody category and yeng fa call crazy yeng fa ride or die yeng fa. So going to the boundaries. Okay, I'm not being a proverb. An iron sharpens an iron. So man sharpens another man. This is a proverb in the Bible. Now, friendship is based on two things: mutual trust and respect. And the purpose of friendship is to help one of the other party to grow. Fi ni ku nekk tey boo nga tey jii ñun tey bëggoon tey li ngeen posté right now mu nekk the world biggest media house in the world. There is somebody who is watching right now koo xam ne can help us achieve that objective. Now, so you it's not we are going to be richer than you. No.
is thanks to you, and it's something that you have on your head for the rest of your life. Now that does not mean anytime for you kong like I have to wake up hello because more dimala one. So I have a business. You have to advert for me anytime I want. Man te man tam door ne ndeysaan ay ko demee rek boss mooy dimala te ñu egga fii. No. Now friendship, there is no definition of friendship which talks about ownership or paying back, but it talks about the mutual respect and understanding and helping one person to grow. It both sides. Now, tey fii Europe it happens. def ngir yàlla mooy li nga bëgg a wax dafa am solo. mooy def ngir yàlla après yàlla moo gën bu nit. yes xëy na fay yàlla fay de nga kontaan. kooku wax tey nag fay man léegi-léegi man mer ne suma yaay suma seen ay yi na audio Sénégal yi nii jàngale mi ko yaay woo listen jànga yi maa wax ne ajur yi maa wax ni fay suma ren in this country I need to go to work fekk mer naa give up naa waaye ba tey moo laa won ñun how much nañ fonk suñu bakken more than what is real. Now coming back to the situation right now again, dafa am li nga xam ne in this Europe is a problem sometimes. Like ma teel sa doom tey nga fa ne léegi man tam sa doom dama ko teel o mun naa ko comme that li nga wax noonu léegi conditions may differ and situations may differ. That's why the one person was so much dependent on you for help. A friend indeed is a friend in need. Now it other way around, if you think ne dafa naa ko démba dama ko war defal su ma bañee tey benn fan rek nga wut nag bàyyi ma àdduna alaxira o nga wut yaa suma det naan waaw daf ma betray waaw daf ma bàyyi li ma ko defal fii nii moom maa ngi nii tey benn doom right now lii is thank you Anita, you know li is something li nga xam ne we have to be very very careful again about. It's not ne li nga mun moom mun na ko balaa mi nuñ sonte non suñ kattani am nonte. Yes, there are sometimes ki nga xam ne he or she only wants to depend on somebody. Kooku is a parasite. Kooku is not a friend. In the beginning I said ne pick your friend, somebody ki nga xam ne am ngeen yi ñaar gis-gis am ngeen bokka because comme li la wax rek naan ki sëyut ak ku sëy mu ñoo ànda parce que man su ma toogee fii tey right now lu ma waxtaanee ak yow mi amul jëkkër right now nga waxtaanee is different. Ki nga xam ne is man loolu dama ko dee contrôle nag Pa Ous man foog naa ne mun nañoo ànda si kaw ne nga cëral suma sëy man ma cëral yow tamit li nga xam ne mooy sa dama dee gis xarit jëkkër yu bari dañ ko dee def dangaa ñëw fekk ñaar ñuy ànda nga takka si kenn ki nga ne ko léegi ko yow takka naa la yow sa xarit bi dafa singul léegi waratu leen a ànda mu mel ni kon yow you know xarit boobu noonu ba ñoo ànda mun nañoo ànda ba léegi mu respect sa boundaries yow xam ne yow da nga am jëkkër xëy na soo leen waroon a génn tey fi mu nekk nii du sax ne dara la sax waaye da nga am an obligation sa jëkkër pour nga inform ko tàggu ko su fekkee ne loolu noonu mun na la koo respectal la yow fi mu nekk nii sa boundaries ak sa new li nga xam ne mooy sa new reality yow I don't see why mënu leen a ànd si jàmm ak salaam waaye dama dee xaw a contre xaw ma naka la ko nit ñi gisee you can comment below si ñi dee wax ne ku sëy ak ku sëyut munta ànda loolu xanaa dafa fekk kooku respectalu la yow la nga moomal sa bopp muy sa sëy o yow respectalu la ko moom itamit ne moom amul jëkkër mun naa mel nu ko neex. waaw waaye mama xam nga lii it would be very nice if we have a topic about that again. Ku sëy ak ku sëyut ndax mun nañoo ànda yes at no la right now because that dafa des what is the mutual sa xarit duga si na hold on hello go ahead jang hello mama yaa wax loolu may xaritam waaw waaye ma jaxal mama balaa moo door dama ko dee classe ba tey du may nangoo faale nag Pa Ous baal ko laaj nataal yi ko toon on Pa Ous baal di laajte nataal salaamaaleykum ana nataal Anita go ahead bu ko faale li ma tey maa ngi déggal seen programme bi ma nit ko xam ne dama dee take experience dama dee jàng from other people's experience a lot you know in life so xam naa ne ñun
but there is probably we would have had an opportunity to provide help and support for somebody else. Because maybe we are in a much better position and we're just lucky in atmosphere. People are regular lives and we don't have any issues in that area. Or maybe financially we are kind of okay-ish. But since I've been here in December 2005 up to today, I understand. More of it too. When you fake a why we are more like some issues. So since December 2005, this book is but while I'm so and that situation, every year of the empathy. Kiram the fast phase with two basically face that why this boom a problem. Then man kenan do ma fa nek man kenan kondom daf ma day wax ne call na len ñom ñep everybody dañ ko excuse man kenan wait ak mom why ki bes bu ki tam bi dina man nek number 1 element fum tok ya suma def way lolu yep dama ci janga te lolu yep dama nek bena bis dama tok di ko di ci reminisce man wow how can this happen why does there's a voice woman no suma comme yalla mo ne may ko suma do bi nga xam ne fi mama ko defal naka la defale yow mom dafa ewu gudi di joy di ñaan ma def la yow nga ñew Angleterre yaa ngi am ticket amuloo benn problème yaa ngi am liggéey amuloo benn problème mu tax ma yu la yow nga dimbali ko so and it has to come through you because you made yourself available and you made yourself willing to help. You know? So since Buma and that sort of revelation, I took comfort in that. You know what I mean? But no, when I say it was difficult, it was difficult. Miti wana mama, miti wana kaibu ununi. Mato night 1 a.m. the call to dinner. There were so many difficult things that happened in this person's life. So many eviction, everything. One can do, mafanika. Why kibu ame patisikira? The first thing. Face. So all these things, while all renting, it hasn't changed why. And so if you open yourself as a vessel to be used for good, I'm not a fum talk na fum nekani suma der la de ya la de ya why I'm na duma tane mu lolu mom xamna ko ci duma musana wuté duma tane mom xamna ko ci so ñun xam nga wa diaspora we most of us have experienced this experience linko I think that is common nga dem nga nekkan ni aga since December 2005 Betrayal began in 2017 or 2018 Makila won you understand why this Betrayal began it bes bu la ko ci deka la ko gëdé gis fum tok ya xasuma der wow don't know what thank you but I'm glad that you realize that that force for good is something bigger than you. It's a calling. I think that's what we need to understand. Boo defalee nit lu baax sa mu fay la lu bon boo ko defoon rek ngir yàlla rek yàlla fay la ko si yiw ak lu baax kon defoo ba léegi luusuloo ko dama dee wax sax ne Diro and she was talking about papers. I think we will have a show about that as well. ñun Gambians yu bari óolu wante wuñ sax si suñ biir sax pour dimbale wante dangaa gis ñu nekk Europe di soona amuñ kayit nga gis koo xam ne mu ngi teg kayitam soxlu ko si dara waaye dangaa toppaan suma kayit bi te yow xëj na sa yow kayit boobu noonu tam nita la ko may dañ ko am parce que like li Pa Ous wax yàlla du dee jaarale mukk si ñëw wàcce si jox la dafa always jaarale si nit nga am ko so yow su fekkee ne jaarale na ko si nit ba nga am ko muy sa parents si ñoo la jur si dëkk bi nga am fa kayit
or da nga ñëw nga sëy nga am kayit or da nga ñëw dem school am kayit or dugga si army bi am kayit, whatever it might be, kayit boobu noonu itamit nga am sa mbokki Gambian, sa mbokki nit mu nekk si problème diro mënuloo koo jàppale. I think we'll have a show about that because ñun Gambian si ak kayit yi fi kayit hey it's crazy suñ la ko joxee sax moom foog nañ ne you are a slave to them duñ la moom loolu moom dinañ ci dugga another show waaye fi mu nekk ñu close ñu jéem a close. This proverb I think is very very apt pour ñu tënk rek li nga xam ne moom lañ doon waxtaan ne as an iron sharpens iron, so one sharpens another. This simple statement has been a calling for all these years to understand that no one is alone, that in order to make yourself better, there is a mutual benefit in making others better through mentorship, fellowship, leading, or whatever it might be. And I think it is apne, we can close with that video because it goes to show friendships go beyond just skin deep, or it should be skin deep. In mutually war ngeen a nekk foofu for each other, waaye tamit war ngaa mun a nekk nit koo xam ne mun ngaa pull nit up nga jàppale ko from the bottom of your heart te doo ko def ngi dara waaye pour rek yow si sa bopp nga feel ne kii bu amee lu baax wala lu ëpp sax li ma am ba léegi feel naa man jàmmala si man o lu baax la loo xam ne loolu laa def pas aus pour ñu tëj diro ma bàyyi la you come in there. Yeah, I think it's been a good show. So I thank everybody for all their comments, and all I can say is I wanted to end also on my own with a quote, and it says, "In life, you will realize there is a role for everyone you meet. Some will test you, some will use you, some will love you, some will teach you, but the ones who are truly important are the ones who bring out the best in you. They are the rare and amazing people who remind you why it's worth it." And Yeah. this quote, it says it's unknown. I don't know who has written it, this quote, who came up with Can you this share quote, it on but the comments so I can pin it? sure, I can do that. Yeah, so I also just want to end on that note, and I want to say happy friendships, everybody. Yes. And it's Valentine's next week, or is it Monday or Yeah, Tuesday? And there's more to do with friendships because friendship is grounded on love, on shared values, like we said, on understanding, mutual trust, etc. And so friends celebrate Valentine's Day as well. It's not just for the lovers, as they say. Huh? it's not only for lovers. Wow, definitely. It's for friends, it's for everybody that just genuinely loves a person and wants to be and is there for people genuinely out of the goodness of their heart. Ñu ngi leen a celebrate nag yéen ñëpp definitely xam nañ ne suñ followers yi di leen wax itamit rek ngeen like page bi share ko like the YouTube page as well because at least xam nañ ne fi mu nekk nii li ma dee always wax fi jamono bi toll it's very difficult with even supporting financially because ku nekk mu ngi am problème bi boppam but at least boo leen a like page bi share the stream and stuff like that, then we are also able to at least ñu ni tamit gain revenue from li nga xam ne mooy seen views yi and stuff like that. So please like share the page, share the YouTube page as well. Di wax ñi ñoo seetaan YouTube ñoom itamit jërëjëf ñu ngi leen a gis. We could not have done this without you guys. Pa Ous ñu bàyyi la yow itamit nga digga foofu noonu pour tëj. Wow, kon kola Anita di ko wax rek di sympathize with her with that. Wow, waaye tamit li ma wax rek li ma wax rek mooy si gàttal ne duñ tay di ko wax nañ bi selective not waxuma ne ngay tantu ay góor tantu jigéen de but but then be selective of who we call our partners and friends. It's very important because remember we are looking at somebody ki nga xamne is either mu change la for the better or for the worst or ngeen em ñaar. Now in so doing part of your life will be hanging on the balance and can do the for to sa life or sa future. Now we have a very polluted society.
and it's all down to human beings right now, especially ñun as Gambians. And iron sharpens and iron. Mundo jël iron ngay ko nama si hanga. You are wasting your own time there. So it let's apply the rule of it takes one and then one to get to two. Now society could have been in a better place there right now hadn't been we are all helping each other to grow. They for example ku nekk am na si la yàlla may nga munee fa right now. Ma am na fu mu ne example Anita is if everybody was sponsoring a girl child in the Gambia, every girl child is in school. They're doing sona. Why it man can I can't do all, but if everybody helps everybody, we all get the help. So la right now te si waxtaan bi tey right now ma am na fi subtopics yu la li nga xam ne they need to be stand alone as a topic for the whole night. Like in the diaspora, so much is expected and so much is and little is given or nothing is given from our back home family and friends. You hardly see somebody who call you or text you, how are you doing? But in return, they expect us to be doing the same thing to them in the Gambia without nothing. So there are many things in Hamne. We have to talk about it. Like again, you in the diaspora right now, how do we support each other? That do we are mama sa amuti kite smoko hamete ang bole ko right now. Man I'm not kite right now. What stopped me from helping my sisters right now? These are you many can do work on social media, like how those who are watching and listening, how many at the other end, why we need to reset our minds and our hearts. Wow, we need to do that and I wish we have these programs that will tell the Gambians hey, at Bini this 2020, figuring ko jamade, but it's not going to be a good year for the whole world. And especially in Europe right now. Things are hard, things are expensive, and we need to support each other, and we need to be aware of the next person who is our neighbor. We don't need to be selfish because man kena maduna silima yala mo MC man right now is not of no good a society. Thank you, Paul. That's why I like you. What photo do you need? Man, hanga mama, dama dama si The backside. Wow, dama si benn sëriñ dafa ma seet. Mu ne man dama war a am jàngi aku. Waaw waaye non jabay aku sax jabay aku la wax man dama ragal yow feesuloo fi mu nekk nii day tuuru pa aus mbaa li yëpp waaye mama jabay di wax mbaa attan nga li yëpp attan nga li nga xam nga di yëpp mama jabay aku du xeex du wuje du xuloo onsa aku du wuje du wuje so Anita bena anti Mary bu faale kila bo ci classe Anita wa Anita moom mu ngi am fayda go xam ne du way fay sax Anita has front has back I can tell you that too wa mama Anita fayda go ci moom du way faale sax bañoo séddaale bàjje na ma aye daf ko jox bam doy waaye mais ko Anita man suñ amee we need to build our society so aku olof say doom bi mu nekkaat aku wolof aku Muslim wow so you say waiting I say this you listen to the tape again you know waiting I say now li ma jaaxal mooy show bu nekk nga bëgg a génne fii benn su yàggee na méttee yow nañu yéen rek man moo ma jaaxal wow thank you very much for madam tey YouTube bi moom we have very good amount of followers ñu bari ñoo seetaan so which means we are growing like YouTube as well yes te li ñoo def nag saf na leen yéen tam ngeen saf ñu definitely mi bi safante la waaw Anita moom bàjje na ma aye woon moom jox na ko ba mu doy de boobu moom mun na la ko wax moom Anita xanaa bu loo wujee ak ñoom Nancy ñoom mama ñoom Fatou ñii duñ xuloo kat de soo ne xoox gaay daw waaw wax gi bari na waaye duñ xuloo si mungo waaye just to say definitely thank you to everybody that was watching. I hope again that we've all waxtaan bi was useful in any way. Definitely nañ jéem a try di seggat ñi nga xam ne ñooñu la ñoo dugal si suñ life ñi ñuy oyee suñ xarit ñi ñuy oyee suñ àndandoor
ba pare tamit di def lépp lu ñuy def rek ñu si lal ngor fa naa am na solo di si lal kóolare am na solo waaye itamit foog naa tamit ñuy fàttaliku démba bu la nit defaree taranga démba lu munti di mel tey rek am na loo xam ne war nga ko seetal ndeysaan anti Iva yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana daf daan wax ne kuy fàtte démba baaxut muy wax boo xam ne ba léegi dama ko dee fàttaliku parce que wax na dëgg kuy fàtte démba baaxuloo démba lu munti di mel bu métti woon te kenn nekkal la fa rek tey lu mu la tooñ tamit seetal ko démba rek nga mun a ngeen mun a dem parce que loolu dafa am solo si part of colère la bokka si part of ngor la bokka si part of di jéggale la bokka kon di leen wax rek ne jërëjëf again from the Linguère team Pa Ous di send apologies on behalf of Nancy di ngeen ko gis inshallah next week moom itamit nama na leen lool waaye daf doon taxu so she's sorting out her internet issues and everything else so be inshallah be next week waa ana gaay Haciendo si manda y financio. Sanaka zambas wo bigiro manan fake. Ale la wonte amona yene matudela dom. Kana do ya mane wo for them a different. Amona ni do maya kumukula sefa. Kana fatali ko sinimba yeah. Somebody for my technology football out. Thank you so much.